Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Miniszterelnök úr, kedves kollégák! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Isten hozta az Európai Unió parlamenti elnökei konferenciájának minden résztvevőjét. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a Magyar Országgyűlés szervezésében megvalósuló mai parlamentközi konferenciánkra. A Magyar Uniós Elnökség parlamenti együttműködése keretében a tavalyi év második felében megvalósult korábbi 6 konferencián több mint 1000 résztvevőt láttunk vendégül Magyarországon. Örömömre szolgál, hogy a mai konferencián is mintegy 50 delegáció, közel 300 résztvevője van jelen. A tagállami parlamenti kamarák elnökei és alelnökei mellett köszöntöm a tagjelölt országok parlamenti delegációit. Köszöntöm a megfigyelőként jelenlévő delegációk vezetőit, valamint az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnök küldöttségét. Tájékoztatom Önöket, hogy a mai találkozón a magyar, angol és francia mellett további nyelvekre a következő delegációk kérésére biztosított a tolmácsolás: az osztrák, a bolgár, a cseh, a görög, a lett, az olasz, a spanyol, a szlovák, a boszniai, hercegovinai, a montenegrói, a török, valamint az ukrán. A mai konferenciákra minden kedves vendégünk a Kossuth téren keresztül érkezett az Országház épületébe, azon a téren keresztül, amelynek névadója Kossuth Lajos, a modern magyar nemzet megszületését eredményező 1848-49-es forradalom és szabadságharc vezetője volt, az a magyar államférfi, aki a modern nyugati világban mindenkit megelőzve meghatározta a demokrácia fogalmát ekképpen: mindent a népért és mindent a nép által, semmit a népről, a nép mellőzésével, ez a demokrácia. Kossuth mai magyar népének nevében tehát örömmel és tisztelettel köszöntöm Önöket Magyarországon. A konferencia házigazdájaként felkérem Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktor urat, hogy tartsa meg nyitóbeszédét a pulpitusról. Jó napot kívánok! Excellenciás hölgyek és urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Magyarországon, külön is a Magyar Országgyűlés falai között. Köszönöm, hogy szót adtak nekem. Ez nem teljesen indokolatlan. 1990, az első szabad választás óta parlamenti képviselő vagyok. 94 és 98 között a Magyar Országgyűlés Európai Integrációs Bizottságának voltam az elnöke, és az Európai Parlament Magyarország Társulási Vegyes Bizottság társelnöke is. Ráadásul jelenleg az Európai Tanács doyenje vagyok. De ami még izgalmasabb, 16 évet voltam az ellenzék vezetője is, ismerem a parlamenti politika érmének mindkét oldalát. Köszönöm a meghívást. Az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciája a nemzeti parlamentek közötti együttműködés legmagasabb fóruma. Feladata komoly, az együttműködés stratégiai céljainak kijelölése. Keresve sem találhattak volna jobb helyszínt, mint a mi felsőházunk. Az alsóház Magyarországon mindig a politikai csaták színhelye volt, a felsőház pedig, amíg létezett, mindig az együttműködés és a stratégiai viták helyszíne volt. Ma két olyan stratégiai kérdésben kérem Önöket párbeszédre, amelyek a következő évtizedekre eldöntik Európa, a tagállamok sorsát és kijelölik a nemzeti parlamentek szerepét. Az első a nemzeti szuverenitás védelme, a második Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma olyan léptékű átalakulás zajlik a világban, amely csak a modern nemzetállamok születéséhez, a vesztfáliai békéhez hasonlítható. Átrendeződik a világ, átalakul a nyugati világ gondolkodásmódja is, és nekünk, európaiaknak erre választ kell adnunk. Az Egyesült Államokban új szelek fújnak. A progresszív liberalizmus programja megbukott, és a helyét egy patrióta politika vette át. Ez a változás nem csak amerikai belpolitikai fejlemény, ez komoly nemzetközi következményekkel is jár. Nem tudunk biztosat a jövőről, hiszen nem tudhatunk, de úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Államokban nem választási baleset történt, hanem új korszak kezdődött. Az elmúlt 80 évben az Egyesült Államok a liberális nemzetközi rend fenntartásában volt érdekelt. Ennek vége. Most megkezdte ennek lebontását, mert immár nem látja a saját érdekeihez illeszkedőnek. A régi világ rendje számukra az óceán túlsó oldalán lezárult. Kína közben rohamléptekkel halad előre, ma már nem csak ipari kapacitásban, hanem technológiája színvonalában is felveszi a versenyt velünk. India kilépni készül a világpolitika színpadára. A világ legnépesebb országa nem csak népességében, hanem már gazdasági és technológia ambícióiban is nagyhatalom. Mögötte áll a világ legnagyobb piaca, és minden adottsága megvan ahhoz, hogy Kínához mérhető erejű globális erőközponttá váljon. Mi a helyzet nálunk Európában? Európa felkészületlen. Olyan, mintha az előző évtized válaszaival akarnánk megoldani a következő évtized problémáit. De a régi igazságok már nem működnek. A világ megváltozott, és mi európaiak nem követtük. 15 éve vagyok tagja az Európai Tanácsnak. Személyesen éltem át az elvesztegetett éveket, a 15 éves sodródást. Hölgyeim és uraim, ha mi úgy vezettük volna Magyarországot, ahogy a bizottság vezette Európát, mi már régen tönkrementünk volna. Az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott. Senki nem meri bevallani, de ezt a háborút elvesztettük. Oroszország gazdasága nem omlott össze, a szankciók nem érték el a céljukat, és az oroszok megakadályozták Ukrajna NATO tagságát. Az amerikaiak ezt felismerték, és most tárgyalnak. Mi, európaiak, folytatjuk a háborút, és úgy teszünk, mintha győzhetnénk. Ne legyen igazam, de a vége az lesz, hogy egyedül maradunk a háborúval a szomszédunkban, miközben minden pénzünket egy elérhetetlen győzelemre fordítjuk. Európa sikeres gazdasági stratégiáját feladtuk. Olcsó energia, ami persze orosz, plusz fejlett technológia, ami leginkább német, egyenlő versenyképes európai gazdaság. Ez volt a régi stratégia. Ezt feladtuk, új nincs. A semmi közepén állunk. Európából eltűnt az olcsó energia. Az amerikai és kínai vállalatok ma harmad vagy negyedáron jutnak hozzá az energiához, mint az európai cégek. Mi európaiak a szankciók miatt csak drágán juthatunk energiához. A szankciók és a Green Deal együtt tönkreteszik az európai gazdaságot. Ilyen feltételek mellett nem versenyzünk, hanem hátrálunk. Ez már nem elméleti kérdés, ez már maga a gazdasági rögvalóság,
Az európai gazdaság ezért toporog egy helyben, és jó, ha nem zsugorodik. Ma a világ 50 legnagyobb technológiai vállalata közül csak 4 európai. Az európai és az amerikai GDP közötti különbség az elmúlt 20 évben megduplázódott az amerikaiak javára. Ha az egyfőre jutó reál jövedelmet nézzük, 2000 óta az Egyesült Államokban ez 2-szer olyan gyorsan nőtt, mint az Európai Unióban. Ezek a problémák külön-külön is elég súlyosak, de most egyszerre jelentkeznek. Új stratégiára és erős európai vezetőkre lenne szükségünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ma Európa gazdag és gyenge. Ez a legveszélyesebb kombináció. Ezért mindenekelőtt Európát meg kell erősítenünk. Rendelkezünk történelmi tapasztalattal arról, milyen az erős Európa. A bonyolult geopolitikai viták dzsungelében egyetlen dolog bizonyos. Európa a wesztfáliai béke után a nemzetállamok létrejöttével vált erőssé és világhatalmi tényezővé. Európa dicsőséges korszaka a nemzetállamokkal kezdődött, és ezt tette sikeressé évszázadokon keresztül. És ez igaz az elmúlt 80 évre is. Az Európai Unió sikere a nemzetállamok gazdasági és politikai erején alapult. Az Európai Unió is a nemzetállamok együttműködésén, az erős nemzeti demokráciák erős vezetőin keresztül válhatott sikeressé. Sőt, csak így születhetett meg, így jött létre. Innen érthető meg a nemzeti parlamentek fontossága. Európában nincs erős és sikeres nemzetállam erős nemzeti parlament nélkül. Vagyis röviden és összefoglalóan, az Európai Unió mindent a nemzeti parlamenteknek köszönhet. A nemzeti parlamentek az európai alkotmányosság és demokrácia kimunkálásának történelmi színterei és laboratóriumai. A közös európai értékek, amelyekre oly sokat hivatkoznak Brüsszelben, valójában a nemzeti parlamentek termeiben, csarnokaiban és folyosóin születtek meg. Ha az Unió sikeres akar lenni, több tiszteletet kell adnia a nemzeti parlamenteknek. A nemzeti parlamentek nem szerződéssel létrehozott mesterséges intézmények, hanem szerves fejlődésen keresztül formálódó valódi népképviseleti szervek. Ezt nem szabad, még Brüsszelben sem szabad elfelejteni. Ezért visszatetsző és gőgös, amikor soha senki által meg nem választott bürokraták oktatják a nemzeti intézmények vezetőit és a választott képviselőket demokráciából és értékekből. Excellenciás hölgyek és urak! Én 15 éve azt látom, hogyha Európa problémával találta szembe magát, akkor a brüsszeli válasz mindig ugyanaz volt. Több hatáskört Brüsszelnek, kevesebb mozgásteret a nemzetállamoknak. A központ mindig megerősödött, a tagállamok mindig gyengültek. Az eredmény pedig az, hogy a baj sohasem zsugorodott, hanem mindig súlyosbodott. Pénzügyi válság, migráció, energiaválság, háború. Egyre több uniós hatáskör, egyre súlyosbodó válságok. És mi történt azokkal, akik ellenálltak a központosításnak és a lopakodó hatáskör elvonásnak? Aki eltér a kórustól, aki védelmezi a nemzetállami kereteket, azt az uniós források megvonásával fenyegetik. Ha ez nem segít, Brüsszel a nemzeti kormányokat ellehetetleníti, beavatkozik és megbuktatja, neki tetsző,
a nemzeti szuverenitást feladó ügynökpártokat segít hatalomra. Ezt Magyarországon, testközelből mondom ezt Magyarországon már kétszer, 2018-ban és 2022-ben is megpróbálták. Sikertelenül, most próbálkoznak harmadszorra. De Magyarország nincs egyedül ezzel a történetével, vannak itt mások is. A dolgok mára odáig fajultak, hogy nyíltan bevallják, Magyarország esetében le akarják rontani a gazdaságunkat, hogy a nemzeti kormány helyett nekik tetsző, brüsszeli érdeket szolgáló bábkormányt ültessenek a helyére. Kedves barátaim, az alapítóatyák nem ebből a célból hozták létre az Európai Uniót. Ebből nem lesz erős, ebből csak gyenge Európa lesz. Mindeközben dagad a brüsszeli NGO botrány. Kiderült, hogy a brüsszeli bürokrácia sok százmilliónyi euró közpénzt juttatott olyan szervezeteknek, akik a föderális Európa szószólói és lobbistái voltak. Ezt nem lehet másképp nevezni, mint pucckísérletnek a nemzeti parlamentekkel szemben. A kérdés, mit tehetnek a nemzeti parlamentek a brüsszeli supranacionális gőzhenger ellen? Felhívom a figyelmüket a Magyar Országgyűlés által elfogadott határozatra 2022. júliusából. A Magyar Országgyűlés határozatot fogadott el az Európai Unió jövőjével kapcsolatos magyar álláspontról. Ez a következőket javasolja. A Magyar Országgyűlés törölni javasolja a szerződésekből az egyre szorosabb egység elvét. Rögzíteni javasolja Európa keresztény gyökereit és kultúráját a szerződésekben. Rögzíteni kívánja az Európai Bizottság politikai és ideológiai semlegességét. Megkívánja erősíteni a szubszidiaritás elvét. Részletes katalógusban kívánja meghatározni az Európai Unió hatásköreit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha minden tagállami parlament ezt akarná, akkor ez meg is valósulna. És végezetül, tisztelt Hölgyeim és Uraim, szólnom kell arról a gondolatról is, sőt több ez, mint gondolat, ma már politikai akarat, hogy Ukrajnát vegyük fel az Európai Unió tagjai közé. Tisztában vagyok azzal, hogy ezekben a kérdésekben nem gondolkodunk egyformán. Tiszteletben tartjuk a miénktől eltérő álláspontokat, folyamatosan figyeljük őket, próbáljuk megérteni, próbáljuk feldolgozni ezeket az álláspontokat. Itt most a magyar álláspontot fogom önökkel ismertetni. Mi úgy látjuk, hogy több európai nemzet is Ukrajnának további támogatást akar nyújtani, hogy folytathassa a háborút. Nekünk ettől eltérő véleményünk van. Szerintünk minél tovább tart a háború, annál több emberélet vész el, annál rosszabb lesz a helyzet a harcmezőn. A háború folytatásával a mi véleményünk szerint Európa helyzete csak romlik. Az a gondolat, sőt, az a javaslata a bizottságnak, hogy a háború miatt tegyük kötelezővé a leválást az orosz energiahordozókról, egyszerűen megöli a magyar gazdaságot. Európai gazdaságra gyakorolt hatásáról nem beszélek, csak azt a tényt rögzítem, hogy ha ez megvalósul, az megöli a magyar gazdaságot. Képzeljék el, hogy az energia ára a háztartások és a vállalatok számára egyszer csak kétszereződik. Ezt a magyar családok nem bírnák ki. Brüsszel nem akarhatja tönkretenni a magyar családokat. Mi magyarok ezért is békét akarunk, és minél gyorsabban szabadulni akarunk a gazdasági szankciók politikájától. Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése külön konferenciát érdemelne. Most csak annyit mondhatok, mi úgy látjuk, mint egy Ukrajnával szomszédos ország, ha felveszik Ukrajnát,
felveszik a háborút is. Sohasem vettünk még fel háborúban álló országot, és erre jó okunk van. Ráadásul mi magyarok úgy látjuk, hogy Ukrajna tagsága olyan gazdasági terhet jelentene, amit a tagállamok nem bírnának el. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy minket, magyarokat, többi közép-európai országot azért vettek fel az Európai Unióba, mert Közép-Európával jól jártak azok, akik már bent voltak. Nem morális, nem szociális gesztust gyakoroltak a tagállamok, azért vettek fel bennünket, mert a bentlévők a mi tagságunkkal jól jártak. Ez egy pontos kalkuláció volt, ha megnézik a számokat, Közép-Európa uniós tagságával a korábbi tagok kivétel nélkül mind jól jártak. Ukrajnával azonban másképp áll a helyzet, azzal rosszul járnánk, rossz üzlet. Agrárválság, munkanélküliség, eladósodás, életszínvonalesés. Miért akarnánk ezt vállalni? Kérem önöket nagy tisztelettel, hogy tanulmányozzák a magyar álláspontot, és fontolják meg az érveinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha valóban erős Európát akarunk építeni, akkor a nemzeti parlamenteknek nem mellékszerep, hanem fő szerep jár. Aki nem vállalja a saját szerepét, az előbb-utóbb díszletté, dekorációvá válik, és a történet nélküle megy tovább. Azt hiszem, nekünk nemzeti parlamenti képviselőknek kötelességünk vállalni a szerepünket, és mi, magyarok, erre készen is állunk. Make Europe great again. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megköszönöm miniszterelnök úr gondolatait. Természetesen miniszterelnök úrnak egyéb teendői okán távoznia kell, úgyhogy további jó munkát kívánunk neki, és akkor megkezdjük érdemi munkánkat. Az Európa jövőjével kapcsolatos kérdések megvitatását két további napirendi pont keretében folytatjuk. Először a jövő Európai Uniója, általános kilátások, föderalizmus vagy nemzeti szuverenitás témakörről tartunk eszmecserét, majd a közelebb a választókhoz a regionalizmus Európában és Európa kulturális identitásának megőrzése témakörrel folytatjuk tanácskozásunkat. A két napirendi pont megtárgyalását követően rátérünk az elnökségi következtetések elfogadására. A tegnap esti elnökségi trojka ülésen egyeztettünk az elnökségi következtetések kompromisszumos szövegéről, amely a delegációk által benyújtott módosító javaslatok jelentős részét beépítette a dokumentumba. A trojka a teljes konszolidált szöveget elfogadta. Az Ukrajnával kapcsolatos bekezdést a reggel folyamán tovább egyeztettük. A következtetések szövegét a trojkával történt ma reggeli egyeztetést követően hamarosan megküldjük a tagállami parlamenteknek. A záródokumentum szövegének véglegesítése érdekében a kompromisszumos szöveghez ma 12 óráig van még lehetőség technikai jellegű módosító javaslatok benyújtására a korábbi eljárásoknak megfelelően, megküldve a konferencia központi e-mail címére. Újabb tartalmi módosító javaslatokat már nem áll módunkban befogadni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most pedig megnyitom az első tematikus napirendi pontunkat, amely a jövő Európai Uniója, általános kilátások, föderalizmus vagy nemzeti szuverenitás címet viseli. Engedjék meg, hogy a témával kapcsolatban a helyemről osztassam meg a gondolataimat önökkel. Tisztelt konferencia! Az európai jövő megítélése kapcsán rengeteg a bizonytalanság, de talán
a tévedés kockázata nélkül állíthatom, hogy egy dolgot mindannyian biztosan tudunk. Azt, hogy milyen jövőt nem akarunk a kontinensünknek, országainknak, nemzeteinknek és gyermekeinknek. Nem akarunk olyan jövőt, amit valamilyen nagy testvér alakít ki számunkra, ahogyan az George Orwell az 1984 című regényében megírta. Nem akarunk egy állandó háborús pszichózisban élő birodalom személyiségüktől, identitásuktól és természetes emberi közösségeiktől megfosztott alatvalói lenni. Nos, ilyen európai jövőt biztosan nem akarunk, és ebből a meggyőződésből akár következhetne egy egyetértés is arra vonatkozóan, hogy viszont mi az, amit mindannyian akarunk. Pontosan azt akarjuk, amiért a II. Világháború utáni legnagyszerűbb európai politikai terv, az európai nemzetek államai együttműködésén alapuló Európai Unió létrejött, békét, demokráciát és jólétet akarunk Európában. Ehelyett azonban napjainkban az Európai Unió a szemünk láttára a béke, a demokrácia és a jólét ígéretéből a háború, a diktatúra és az elszegényedés valóságává kezd válni. Az Európai Uniónak nem volt politikai ereje, sőt talán szándéka sem arra, hogy diplomáciai eszközökkel megelőzze az orosz-ukrán háborút, és nem volt gazdasági ereje sem ahhoz, hogy szankciós politikájával megfékezze Oroszországot, hiszen a gazdaságstatisztikai adatok azt bizonyítják, hogy az uniós szankciók több kárt okoztak az Európai Unió tagállamainak, mint Oroszországnak. A GDP növekedése tavaly az Európai Unióban 0,9%, az euróövezeten belül csak 0,7% volt, míg Oroszországban 4,3%-os növekedést regisztráltak. Az eddigi kudarcok ellenére a jelenlegi uniós politikai elit katonai értelemben is igyekszik belesodorni az Európai Uniót a háborúba. A jelenlegi uniós politikai elit felrúgni készül az uniós belső demokrácia szabályát, az alapszerződések által szavatolt egyhangú tagállami döntéshozatal rendjét, ami megnyitja az utat a politikai többségre hivatkozó, de valódi felhatalmazással nem rendelkező szűk csoport diktatúrája és a tagállami szuverenitások teljes felszámolása előtt. Az unió gazdaságot érintő döntései versenyképtelenné teszik és ellenőrzik az európai ipart, ellehetetlenítik a gazdákat, elszegényítik a középosztályt, elvágják az európai gazdaság szempontjából életbevágó piaci kapcsolódásukat. Az Európai Unió a világban zajló átrendeződés minden dimenziójában vesztésre áll, amit az elmúlt időszak demokratikus választásaiból következtethetően az európai emberek egyre nagyobb hányada a saját bőrén érez. Kérdés, hogy miért történik mindez? A válasz az Európai Unió egyensúlyvesztése miatt. Az egyensúlytalanság egyaránt tetten érhető az Európai Unió politikai viszonyaiban, társadalompolitikájában, gazdaságpolitikájában, energiapolitikájában és külpolitikájában is. Az unión belüli kapcsolatokban felborult a politikai erőegyensúly az Unió bizottsága és a tagállami nemzeti kormányok között, valamint az Európai Parlament és a tagállamok nemzeti parlamentjei között. Az unió társadalompolitikájában a brüsszeli uniós politikai elit elszakadt az európai választópolgárok akaratától. Az unió gazdaságpolitikájában felborult például az iparpolitikai és klímapolitikai érdekek közötti egyensúly, a politikai ideológia a reálgazdaság törvényei fölé kerekedett. Az uniós energiapolitikában felborult az egyensúly a hagyományos és a megújuló energiatermelése között. Ez az egyensúlyvesztés volt érzékelhető például a minapi 70 millió európai polgárt érintő áramellátási zavarokban. Az uniós külpolitikában felborult a nyugati világ tengelyét képező transzatlanti együttműködés, míg az Egyesült Államok jelenlegi vezetése békekötésre, eddig az Európai Unió a háború folytatására törekszik az európai földön dúló orosz-ukrán háborúban, amely elhibázott politika már eddig is hosszú távon érzékelhető károkat okozott az európai gazdaságnak. Ezen egyensúlyvesztések nyilvánvalóak,
Ám van egy további egyensúlytalansági tényező, tisztelt Hölgyeim és Uraim, amely ugyan nem annyira nyilvánvaló az európai emberek számára, mint egy 10 órás áramszünet, de attól azért az még létezik. Erről az egyensúlytalanságról, kedves kollégák, nem szoktunk beszélni az európai politikában, pedig nagyon kellene. A közjón és közérdeken alapuló állami közhatalom és a globális gazdasági magánhatalmak közötti viszonyra gondolok. Európa az elmúlt 500 évben elért világgazdasági sikereit különféle okokkal szokták magyarázni. Európa vádlói azt állítják, hogy a világ többi részének kizsákmányolása az európai gyarmatosítás volt az európai eredmények mögött. Mások, Európa védelmezői azt állítják, hogy az európai oktatás és alkotóerő volt a sikerek titka. Mindkét magyarázatban van igazság, de az igazságnak van még egy eleme, amiről alig esik szó. Az elmúlt 500 esztendőben Európában, vagy ha az Egyesült Államokat is ide számítjuk, akkor az elmúlt 250 esztendőben a nyugati világban mindig fennállt egy rendkívül bonyolult, érzékeny, de létező egyensúlyi állapot az állami főhatalom, lett legyen az monarchia vagy köztársaság, és a gazdasági magánhatalmak között. Emlékezzünk a brit-kelet-indiai társaságra, kedves kollégák! A gazdaságtörténészek szerint 1600-tól számítva több mint 200 évig ők voltak a világ első globális gazdasági magánhatalma, saját pénzzel, saját katonasággal, saját igazságszolgáltatással és nagyobb vagyon fölött rendelkeztek, mint a mai globális tőkealapok, bankok vagy technológiai cégek együttvéve. Eléggé el nem ítélhető módon ez a társaság gyarmatként zsákmányolta ki például Indiát, de nem akarta gyarmattá tenni Angliát. Nem akarta megváltoztatni az európai országok államformáját, tőke erejével visszaélve nem akarta eladósítani, majd összeterelni az európai államokat egy újkori birodalomba azért, hogy könnyebben uralhassa és könnyebben fosztassa ki őket. A világtörténelem első globális gazdasági magánhatalma még nem uralni akarta a korabeli európai állami közhatalmakat, hanem együtt akart működni velük, mert üzleti modelljében ezzel tudta növelni saját nyereségét. Történelmi tény, hogy az elmúlt évszázadok során a nagyvilágban sehol nem alakult ki olyan erőegyensúlyi állapot a legitim állami főhatalom és a gazdasági magánhatalmak között, mint a nyugati világban, Európában és az Egyesült Államokban. Ez adta a nyugati világ legfőbb erejét, ez volt a nyugati világ sikerének nem egyetlen, de nélkülözhetetlen tényezője, tisztelt konferencia. A rossz hír az, hogy napjainkra ez az egyensúly a teljes nyugati világban megbomlott. Azért bomlott meg, mert az elmúlt évtizedekben a világgazdaságban lezajlott tőke és információ koncentrálódás legnagyobb nyerteseivé váló mai globális magánhatalmak már nem együttműködni akarnak a nyugati világ állami közhatalmaival, hanem uralni akarják őket, hiszen üzleti modelljükben nem az állami közhatalommal való együttműködés növeli a profitjukat, hanem az államok pénzügyi, gazdasági és emberi erőforrásai fölötti rendelkezési jogok megszerzése, vagyis az állami közhatalmak fölötti befolyás totális kiterjesztése. A nyugati világban, és így az Európai Unióban is, a gazdasági növekedés gyümölcseit, vagyis a nyereséget mindenhol a globális gazdasági magánhatalmak szedik, míg a terheit, mint például a munkaerőképzés vagy a környezeti károk költségeit és sok egyéb költséget is, az állami közhatalmak viselik. Az állami közhatalmaknak költségvetése van, míg a magánhatalmaknak pénze. Az állami közhatalmaknak az adóssága nő, míg a magánhatalmaknak a kihelyezett hitelállománya és a kamatbevétele gyarapodik. A közérdek érvényesítésére csökken az állami közhatalmak ereje, a magánhatalmak magánérdekérvényesítési ereje pedig nő. Önök, kedves kollégák, hozzám hasonlóan pontosan ismerhetik ezt a helyzetet, mert a parlamentjeikben az országaik költségvetési törvényeinek elfogadása kapcsán minden évben szembesülnek kormányaik pénzügyi mozgásterével. A Világbank adatai szerint a világ összadóssága, vagyis az államok, cégek és háztartások összesített adóssága 1971-ben
7000 milliárd dollár volt. Ugyanez tavaly 307 000 milliárd dollárra rúgott. A világ összadósságán belül az államok adóssága tavaly már elérte a 100 000 milliárd dollárt. A Nemzetközi Valutaalap idei adatai szerint a világ államainak összesített adóssága néhány éven belül meghaladja a világ államai összesített nemzeti össztermékét, azaz a világ együttes GDP-jét. Nyilvánvaló tehát, hogy változtatások nélkül a napjaink nemzetközi pénzügyi rendszere fenntarthatatlan, nem az összeomlásának bekövetkezte, hanem csak az időpontja kérdéses. Az állami közhatalmak eladósodása nem csak közgazdasági kényszer ugyanakkor, hanem hatalmi érdek is. A globális gazdasági magánhatalmak ezáltal igyekeznek átvenni az irányítást, a rendelkezést a közhatalmak fölött. Talán emlékeznek még önök arra a történelmi pillanatra, amikor egy tengeren túli spekuláns a Covid okozta gazdasági problémák kezelésére az EU által eldöntött rendkívüli közös hitelfelvétel mellé további 1000 milliárd euró értékű örök kötvényt, azaz a világ végezetéig tartó kamatrabszolgaságot ajánlott, úgymond nem csak a klímaválság kezelésére, hanem az európai egység erősítésére is. A napjainkban ismét egyre többször felbukkanó európai föderalizmus gondolata, az Európai Egyesült Államok terve nem az európai nemzetek akarata, hanem Európán kívüli hitelezők érdeke. Az Európai Unió tagállamai többsége ugyanis néhány éven belül már csak kockázatosan hitelezhető, ezért egybe kell terelni őket egy új entitásba, amely hitelképes és tovább hitelezhető. Hol a pénzügyi világválságra, hol a világjárvány okozta gazdasági károk enyhítésére, hol a bevándorlók integrálására, hol a háborús fenyegetésre hivatkozva. Ez az európai föderalista törekvések igazi mozgató ereje, kedves kollégák, de nem az európai emberek célja vagy érdeke. A nyugati világban, így Európában is, az emberek érdeke az, hogy helyreálljon az erőegyensúly az államok, mint közhatalmak, és a globális gazdasági magánhatalmak között, hogy a közérdek és magánérdek ismét egyensúlyba kerüljön a politikában. Míg a nyugati világban az Egyesült Államok jelenlegi vezetése heroikus kísérletet tesz, hogy ezt a racionális erőegyensúlyt helyreállítsa országában, az amerikai elnök szavai szerint vissza akarják adni Amerikát az amerikaiaknak, addig az Európai Unió jelenlegi vezetése arra tesz kísérletet, hogy az uniót véglegesen kiszolgáltassa a globális gazdasági magánhatalmaknak. A brüsszeli uniós politikai elit ma azon dolgozik, hogy az európai emberektől elvegye Európát, és odaadja másoknak. Nem az unió érdekeit képviselik a nagyvilágban, hanem az Európán kívüli érdekeket képviselik Európában. Ha nem lesz változás, az európai emberek áldozataivá válnak ennek a jelenlegi uniós politikának. Tisztelt konferencia! A valóságosan létező kihívások és a mesterségesen generált válságok egyaránt hivatkozási alapul szolgálnak a föderációs törekvésekre, amelyek a gyakorlati politikában egy egyre nyíltabb és erőszakosabb hatalmi központosításnak, a valódi viták elfojtásának, egyúttal az uniós tagállamok szuverenitása elleni egyre durvább támadásoknak és a brüsszeli törekvések legitimitását megkérdőjelező politikai szereplők ellehetetlenítésének formáját öltik. A nemzetek szuverén államai által a szubszidiaritás jegyében alulról felfelé építkező Európai Unió és az Európai Egyesült Államok, mint a magánhatalmak uralta birodalom, egymást kizáró lehetőségek. Ha nem szét akarjuk verni az Európai Uniót, hanem meg akarjuk erősíteni jelenleg többféle válsággal küzdő kontinensünket, akkor az Európa jövőjére vonatkozó két elviekben összeegyeztethetetlen álláspont képviselői között azt a gyakorlati kompromisszumot kellene elfogadnunk, ami az uniót alkotó szerződések eredeti tartalma szerinti status quo tiszteletben tartását eredményezné. Meggyőződésünk szerint ez a magyar és az európai emberek érdeke, egyben az európai demokrácia fenntartásának záloga is, ami iránt elkötelezettséget kell, hogy érezzünk.
Tisztelt kollégák, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Most megadom a szót napirendi pont előadóinak, akiknek ezúttal is köszönöm, hogy elfogadták a felkérésemet. Először felkérem Walter Rosenkrantz urat, az Osztrák Nemzeti Tanács elnökét, hogy a pulpitusról tartsa meg felvezető előadását 10 percben. Sehr geehrter Herr Präsident Köver, werte Kolleginnen und Kollegen, Exzellenzen, meine Damen und Herren! Ich möchte mich für die Ehre und Gelegenheit bedanken, dass ich heute in diesem Kreis in Budapest seitens des österreichischen Nationalrats zu diesem wichtigen Thema sprechen darf. Zukunft ist wohl immer ein wichtiges Thema. Lassen Sie mich mit einer Umfrage der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, die im Dezember 2024 aus Anlass des vor 30 Jahren am 1. Jänner 1995 vollzogenen Beitritts Österreichs zur EU durchgeführt wurde, beginnen. Über die letzten 30 Jahre lag die Zahl derjenigen, die die EU-Mitgliedschaft Österreichs befürworteten, durchschnittlich bei 70% und jener, die einen Austritt wünschten, bei 22%. Aktuell sind 60% für die Mitgliedschaft und 25% für einen Austritt, 15% sind sich unsicher bzw. geben keine Antwort. Zum Vergleich: Bei der Volksabstimmung zum Beitritt Österreichs, damals zur Europäischen Gemeinschaft, stimmten etwas mehr als 66% für den Beitritt. Das heißt, hier gab es durch 3 Jahrzehnte keine maßgebliche Veränderung. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage war, dass in den letzten 5 Jahren der Anteil jener, die sich ausschließlich als Österreicher fühlen, von 61 auf 43% gesunken ist, während jene, die sich als Österreicher und Europäer wahrnehmen, von 34 auf 47% angestiegen ist. Auf die Frage, ob die Zusammenarbeit innerhalb der EU eher vertieft oder eher verringert werden sollte, äußerten sich 40% für eine Vertiefung bzw. 30% für eine Verringerung. Für 18% ist das Ausmaß gerade richtig. Diese Daten spiegeln die österreichische Grundeinstellung über die EU ganz gut wider. Man stellt die EU nicht prinzipiell in Frage, aber die Beurteilung, ob die Mitgliedschaft Vor- oder Nachteile bringt, hängt oft vom Gesichtspunkt ab. Junge Menschen, vor allem Schüler und Studierende, sehen für ihre Zukunft, für ihre Ausbildung Vorteile. Ebenso große Unternehmen im Binnenmarkt. Ebenso wird in Österreich die Euro-Einführung positiv gesehen. Bei kleineren und mittleren Unternehmen oder bei Landwirten sieht es aber anders aus. Hier überwiegt die Skepsis. Dies als Einleitung meines Beitrages. Über die Finalität der Europäischen Union wird schon seit Jahrzehnten gesprochen. Gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg war die EU jedenfalls von Beginn an eine Friedensgemeinschaft und eine der Gemeinschaft der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, Stichwort Montanunion EWG, die zu einer Integration auch in anderen Bereichen führen sollte und auch führte. Mit der Etablierung des Binnenmarkts durch Jacques Delors kam nach einer Eurosklerose wieder Schwung in das Projekt. Mit dem Maastrichter Vertrag wurden insbesondere dem Europäischen Parlament zusätzliche Kompetenzen übertragen und auch die nationalen Parlamente fanden, jedes für sich, zu Wegen, wie sie gegenüber den Vertretern der Mitgliedstaaten im Rat die demokratische Legitimität sicherstellen konnten. Mit den weiteren Integrationsschritten durch die Verträge von Amsterdam und Nizza wurde man sich bewusst, dass ohne eine Akzeptanz durch die europäische Bevölkerung keine weiteren Fortschritte möglich sind. Aus diesem Grund versuchte man mit dem EU-Grundrechtskonvent 1999-2000 und Verfassungskonvent 2002-2003 die Zivilgesellschaft mit einzubeziehen. Eine echte Verfassung Europas scheiterte dennoch. Symbole und Bezeichnungen wie Gesetze gingen für die Menschen offenbar zu weit. Der Lissabonner Vertrag 2009 war der vorläufig letzte Integrationsschritt.
Mit der Zukunftskonferenz 2021-22 wurde ein neuerlicher Anlauf unternommen, die weitere Vertiefung der Integration voranzutreiben. Von breit akzeptierten Ergebnissen hört man recht wenig. Das mag vielleicht daran liegen, dass die Europäische Union in den letzten Jahren mit einer Vielzahl von anderen Herausforderungen konfrontiert war und ist. Aber gerade jetzt, wo die multilaterale Ordnung der Welt insgesamt in Frage gestellt wird und die EU sich in einer sich verändernden Weltordnung neu positionieren muss, wird spürbar, dass es für die Finalitätsdebatte bis heute keine gemeinsame Antwort gibt. Deshalb noch einmal danke, dass wir heute dieses so wichtige Thema diskutieren können. Wie sieht der Befund heute aus? Die EU ist eine supranationale Organisation sui generis, die weder ein reiner Staatenverbund noch ein Bundesstaat ist. Zur Frage, wohin es gehen soll, gibt es unterschiedliche Auffassungen in unseren Ländern. Jene, die für mehr europäischen Föderalismus, Zentralismus und mehr Vertiefung eintreten, argumentieren mit der Effizienz einer einheitlichen Politik in Schlüsselbereichen wie Klimaschutz, militärischer Verteidigung oder Wirtschaft. Damit verbunden ist freilich die Abgabe nationaler Kompetenzen und die Befürchtung, dass, Anführungszeichen, alles nur mehr in Brüssel entschieden wird. Ideen, das Einstimmigkeitsprinzip vollkommen aufzugeben, nähern diese Befürchtungen zusätzlich. Auf der Gegenseite wird mit dem Erhalt nationaler Souveränität die Möglichkeit gesehen, die kulturellen Identitäten erhalten und flexible Lösungen für die einzelnen Länder wählen zu können. Die Wahrheit liegt, wie so oft, wahrscheinlich dazwischen. Es gibt sicher Fragen, die durch kein einzelnes Land, auch nicht durch ein großes wie die Bundesrepublik Deutschland oder Frankreich, allein gelöst werden können. Bei manchen Fragen wurde der Bedarf einer engeren Zusammenarbeit auf EU-Ebene in der Vergangenheit oft erst durch Krisensituationen aufgezeigt, wie etwa durch die Migrations- oder Finanzkrise, die Corona-Pandemie oder in Zeiten von Kriegen in der Nachbarschaft wie in der Ukraine oder dem Nahen Osten. Wobei auch hier die Schlussfolgerungen nicht immer die gleichen waren und sind. Bei der Finanzkrise suchte man etwa nach mehr Zusammenarbeit. Bei Fragen der Migrationsbewältigung mussten Mitgliedstaaten mangels einer europäischen Einigung nationale Lösungen finden. Was mich zum Punkt führt, dass eine Zusammenarbeit auf EU-Ebene dann Sinn hat, wenn sie auch in den Augen der Menschen in unseren Mitgliedstaaten sichtbar und spürbar erfolgreich sein soll. Eine EU-Integration nur um der Integration willen wird zum Scheitern verurteilt sein. EU-Integration als Selbstzweck funktioniert nicht. Im Mittelpunkt muss vielmehr die Frage stehen, mit welchem weiteren Integrationsschritt lassen sich in welchem Politikfeld gemeinsam Fortschritte und ein echter Mehrwert erzielen? Und wo sind auf der anderen Seite die Herausforderungen, die tatsächlich besser durch die einzelnen EU-Mitgliedstaaten angegangen werden sollen? Derzeit kann man meinen, dass es der EU recht schwer fällt, glaubwürdige Antworten auf brennende Fragen zu geben. Gerade in der letzten Zeit können wir oft nur über Entwicklungen im Weltgeschehen staunen und kämpfen um das politische Gewicht Europas im globalen Gefüge. Beispiele zur Selbstreflexion. Welche Rolle spielt die EU beim Verhandeln eines gerechten und nachhaltigen Friedens vor unserer Haustüre in der Ukraine? Welche Rolle im Nahen Osten? Und da meine ich nicht nur den Konflikt Israels mit den Terroristen der Hamas im Gazastreifen, sondern auch andere Krisenherde in der Region. Beim Klimawandel stehen auf der einen Seite UN-Verpflichtungen und wichtige Ziele der Reduktion von CO2-Emissionen. Auf der anderen Seite läuft Europa Gefahr, durch zu strenge Regeln und Verfahren noch mehr an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen globalen Playern wie die USA, China und Indien zu verlieren. Warum siedeln beispielsweise deutsche Leitbetriebe mit ihrer Produktion nach Asien ab? Gerade hier soll die am 26. Februar von der Kommission vorgelegte Omnibus-Verordnung den bürokratischen Aufwand für Unternehmen, insbesondere KMUs, reduzieren. Das ist ein wichtiger Schritt. Noch besser
wäre aber eine konsequente kritische Prüfung von zu erwartendem Bürokratieaufwand vor der Verabschiedung von Legislativakten. Damit könnte man sich leere Kilometer mit Kostenfolgen und vor allem Frustration und Skepsis bei Leistungsträgern der europäischen Wirtschaft sparen. Man sieht auch, die Widersprüchlichkeit vieler Interessen macht Zusammenarbeit und vor allem das Mitnehmen, das Verständnis in der Bevölkerung nicht leicht. Die Finalitätsdebatte und damit die Frage um die Zukunft Europas wird zumindest rechtlich durch Änderungen der Verträge derzeit nicht Thema sein können. Auf politischer Ebene jedoch führen die aktuellen Umwälzungen zu klarem Handlungsbedarf und auch zu Maßnahmen bzw. Reaktionen auf unterschiedlichen Ebenen. Manche von diesen Initiativen finden außerhalb des EU-Regelwerks statt. Stichwort zum Beispiel die Koalition der Willigen auf Initiative von Präsident Macron und Premier Starmer und damit auch einem Land, das die EU vor nicht allzu langer Zeit verlassen hat. Klarer ist die Situation aus kompetenzrechtlicher Sicht in Bezug auf den von Präsident Trump geschürten Handelskonflikt, denn hier führt kein Weg daran vorbei, dass mit Blick auf die ausschließlichen EU-Kompetenzen die EU im Falle allfälliger Verhandlungen am Verhandlungstisch mit den USA sitzt. In jedem Fall, auch wenn wir als Mitgliedstaaten oder als EU handeln, die unmittelbare Zukunft der EU muss durch ein Gebot des handlungsfähigen Pragmatismus bestimmt sein. Denn unsere Bevölkerungen erwarten konkrete Antworten auf konkrete Fragen bzw. Bedürfnisse von Menschen. Dies zu leisten, ist daher das Gebot der Stunde. Und hier schlägt die Stunde der nationalen Parlamente. Wir nehmen mit der Überwachung des Subsidiaritätsprinzips eine besondere Rolle ein. Denn es ist absolut notwendig, neue Legislativvorschläge im Bereich geteilter Zuständigkeiten stets dahingehend zu prüfen, ob eine Regelung durch den EU-Gesetzgeber einen Mehrwert darstellt oder ob nationale bzw. regionale Parlamente oder die Gemeinden eher dazu berufen sind, weil deren Kontakt zu den Bürgern ein engerer ist. Das Subsidiaritätsprinzip bildet dabei die wesentlichste Brücke zwischen unterschiedlichen regulatorischen Ebenen. Diese Brücke sollte öfter begangen werden. Das österreichische Parlament nimmt seine Mitwirkungsrechte in EU-Angelegenheiten sehr ernst und hat nach dem Inkrafttreten des Lissabonner Vertrages eine Reihe von Instrumenten eingeführt. Nicht nur, um das erwähnte Subsidiaritätsprinzip einer fortlaufenden Prüfung zu unterziehen, sondern um europapolitische Themen vermehrt im Parlament in Wien zu diskutieren, durchaus kontroversiell, aber möglichst sachlich, auch um so die Bevölkerung für die EU zu interessieren, die sich dann ihre eigene Meinung bilden soll. So können durch Stellungnahmen der zuständigen Ausschüsse des österreichischen Nationalrates bzw. Bundesrates die Mitglieder der Bundesregierung im Rat gegebenenfalls sogar rechtlich, nicht nur politisch gebunden werden. Sogenannte begründete Stellungnahmen können im Rahmen des Subsidiaritätsverfahrens abgegeben werden und schließlich dienen Mitteilungen dazu, politische Meinungen der Europaausschüsse gegenüber den EU-Institutionen zum Ausdruck zu bringen. Manche Themenstellungen sind uns als Mitgliedstaat dabei naturgemäß näher, manche weiter entfernt. So ist das Binnenland Österreich von Fragen der Binnenschifffahrt mehr, von Meeresfischerei, ausgenommen Schutz natürlicher Meeresressourcen wie Fangquoten, der in die ausschließliche Unionszuständigkeit fällt, weniger betroffen. In beiden Fällen ist es aber schon aus rechtlicher Sicht wichtig, dass jeweils genau geprüft wird, auf welchen Ebenen Entscheidungen getroffen werden sollen. Für mich ist der verstärkte Einsatz der bereits bestehenden Mittel des Subsidiaritätsprinzips daher von zentraler Bedeutung. Für die Zukunft. Ob die EU weiter zusammenwächst oder ob nationale Souveränität gestärkt wird, wird wahrscheinlich nur zum Teil von äußeren Umständen abhängen und entscheidet sich sicher nicht in theoretischen Debatten des Staatsrechts, des Völkerrechts oder ähnlicher Wissenschaftsbereiche. Entscheidender ist vielmehr, ob die EU tatsächlich jene großen, bereits bestehenden Probleme lösen wird können, die kein Staat allein bewältigen kann. Denn nur dann wird die Bereitschaft für mehr gemeinsames Handeln bestehen. Gelingt dies nicht,
darf es nicht verwundern, wenn die Menschen in den Mitgliedsländern ihren eigenen nationalen Institutionen mehr vertrauen. Vielen Dank. Megköszönöm elnök úr felszólalását, most pedig felkérném ugyanerre Roberta Metsola asszonyt, az Európai Parlament elnökét. Kérem, fáradjon fel. Good morning, everyone. Dear Speaker Kaver, dear President Rosenkrantz, ladies and gentlemen, it is truly a pleasure for me to be here today in this beautiful and historic space, a palace built not for royalty, but for the people. As a parliamentarian, it is always a joy to speak in Europe's parliaments. They represent the fact that in our Europe, every nation, every region, every person has an important role to play in our shared democracy. Our Europe is as much Budapest as it is Brussels or Strasbourg, Riga or Dublin. It is not top-down or bottom-up, but a collaborative effort among parliamentary colleagues who are united in wanting a better future for their electorates, those who voted for them, and those they represent. The European spirit of cooperation is what makes our union so unique, because we know that Europe works best when it works together. The future of our shared continent does not lie exclusively in Europe or in the nation state, but in how much we can work together to improve the lives of Europeans everywhere, not separated by invisible and needless barriers, but cooperating with vision and ambition. And in this task, we all have a role to play. Whenever I speak to fellow parliamentarians from across our union, the same issues are raised. I can tell you, in the election that we ran for collectively as European parliamentarians, including colleagues from this country, from Hungary, the same issues were raised. People are worried about paying their bills, about affording a home, about finding a job. And whilst we all know that Europe is not one size fits all, we have shown again and again that by working together, we can build real solutions to the problems that we all face, of course, with full respect to the principle of subsidiarity. We cemented our parliaments as the engines of European democracy in the context of the Lisbon Treaty, one of the more important systemic reforms of our union. Now, our task is to connect our efforts and fulfill our shared potential that is ultimately down to us, all of us. And this is why these annual conferences are so crucial, as are the various forms of interparliamentary cooperation that we have jointly constructed as national parliaments, as the European Parliament, to enable these discussions, whether it is within framework like COSAC to conferences like the European Parliamentary Week. But to shape the Europe of tomorrow, as is posited in the title of this session, our parliaments must go beyond simply participating in such formalized structures. We must work together side by side on a daily basis, deepening our cooperation rather than the opposite, by exchanging best practices, by sharing lessons, by collaborating on shared challenges. And in an increasingly uncertain world, Europe cannot be in a position where we are disunited or uncoordinated. And that's why I'm glad to see parliamentary colleagues and so many familiar faces from across Europe as we look forward to our even closer cooperation in the future years. Now, of course, there are detractors to this approach.
those who would seek to reverse these advances, those who would urge us to look inwards, to close our doors and turn our backs on Europe and all it can offer us, our young people, all it can offer those people who last year went with conviction to vote for their representatives, no matter from which side of the political spectrum, to the European Parliament, whose job it is to deliver on the very questions that those citizens want from them. Now, we all agree that the European Union and our project is not perfect. It is, after all, a constant work in progress. But this should be more, not less, of an incentive to work together. And as parliamentary representatives who are democratically elected, it is up to us to set the agenda for our shared continent and to be ambitious, both for our national legislatures and for Europe. It is not a question of us versus you or you versus us. It is for this reason that the European Parliament remains one of the strongest advocates for enlargement. It is why we were the first to call for EU candidate status for Georgia, Moldova and Ukraine. And it is why we continue to lead the call for European support of Ukraine in its fight for freedom. And it is why we will support the clearest and most unequivocal conclusions today on Ukraine, consistently with what we've collectively done in all our conclusions and our meetings since the invasion by Russia of Ukraine. It is also in the spirit of cooperation that the European Parliament has created last week the European Order of Merit. This is the first European distinction of its kind. Its aim is to recognize people who have contributed significantly to our European project, and we are asking you, and we can share material if you wish, speakers of European parliaments as you, in order to nominate our laureates. And I urge you to encourage your citizens, this is how the process will work, to approach you with ideas and proposals, because after all, this European Order of Merit is for them. Because ultimately, Europe is shaped by its democracies, and it is shaped by its citizens. It is, at its very basic, ultimately, what we make of it. So my plea to you, as we continue our work together, is to not waste this opportunity. Let's strengthen our cooperation and work together to build what our citizens want from us, and ultimately, that is a better Europe that works for everyone. Thank you. Köszönöm elnök asszony felszólalását. A felvezető gondolatokat követően megnyitom az eszmecserét. Eddig a jelentkezések alapján 35 felszólalási igény érkezett. A további felszólalási igényeket a titkársági asztalnál tehetik meg. A felszólalási időkeret 2,5 perc lesz, amit a munkánk befejezése biztonsága érdekében kérem, hogy szíveskedjenek betartani. Minden felszólalt arra kérek, hogy a saját helyéről beszéljen, a mikrofonját használva, és a lehetséges a tolmácsolásra tekintettel lévő tempóban. Nem szükséges gombot nyomni, mert a mikrofonok a felszólási sorrendnek megfelelően automatikusan működni fognak majd. És arra vagy annak azt szeretném még előre bocsátani, hogy a 2,5 perc leteltét a monitorokon lehet majd itt hátam mögött figyelemmel kísérni. Én a leteltekor egy diszkrét csengő szóval fogom jelezni az előadónak, hogy lejárt az ideje, és ezután a csengőszó után mintegy 15 másodperc múlva a mikrofonja automatikusan kikapcsolódik, úgyhogy kérném szépen ezeket a szabályokat
mindannyiunk érdekében figyelembe venni. Elsőként a trojka tagjainak adom meg a szót. Francina Armengol asszonyt, a spanyol képviselőház elnökét kérem felszólásra. Muchísimas gracias, presidentes, presidentas, miembros de las delegaciones, presidente del Parlamento de Hungría. Muchísimas gracias por su acogida. Es un honor poder estar aquí hablando del futuro de Europa. Por eso quiero empezar expresando nuestro apoyo al pueblo ucraniano, de condena a la agresión rusa y de completa solidaridad con los gobernantes ucranianos en un momento de gran complejidad en el que hay que encarar muy bien el único camino posible, que es el camino hacia la paz y, desde nuestro punto de vista, su adhesión a la Unión Europea. Tenemos claro que Europa se encuentra en un punto de inflexión. La pandemia y la invasión de Ucrania son dos adversidades ante las que hemos tenido que tomar decisiones y desplegar soluciones conjuntas. Pero a partir de ahí el contexto geopolítico no ha dejado de recrudecerse y el orden mundial está en plena mutación. Esta situación nos plantea muchísimos retos. No podemos pasar por alto que el futuro de Europa ahora mismo gira en torno a la reforma de la Unión Europea. Debemos mejorar su capacidad de acción en términos de funcionamiento interno y prepararnos y adaptarnos a ese complejo entorno geopolítico y prepararnos para la futura ampliación. La Unión ha de reforzar su identidad y ha de conseguir una verdadera autonomía estratégica abierta que fortalezca además la cooperación entre los Estados miembros en materia de seguridad, con una política común y una mejora de la eficiencia. Debemos saber detectar y reducir nuestras dependencias estratégicas y prepararnos para situaciones de crisis a la vez que logramos mitigar posibles amenazas. Y esto hay que hacerlo sin perder de vista que el peligro mayor al que nos estamos enfrentando en todo el mundo es la crisis climática y en la lucha contra el cambio climático la Unión Europea ha de seguir siendo líder y referente en innovación. No podemos bajar la guardia en la transición ecológica. Por último, no debemos olvidar que Europa representa un modelo de democracia y bienestar social, que Europa es frente al mundo ejemplo de humanidad, de solidaridad, de justicia y dignidad. La pluralidad, la diversidad cultural y lingüística, la riqueza de lo que somos juntos es nuestra diferencia. Ahora, más que nunca, necesitamos más Europa. Muchas gracias. Nagyon köszönöm elnök asszonynak a felszólását, különös tekintettel a precíz időkeret használásra. Most pedig Pedro Roland Ojeda úrnak, a spanyol szenátus elnökének adom meg a szót. Fölkészülen Gede elnök úr. Muy buenos días. Nos enfrentamos a numerosos retos. Nos encontramos en un tablero de juego con numerosas superpotencias. Si queremos competir con estas, si queremos ser influyentes, solo será capaz a través de una Unión Europea cada día más sólida, más firme y más fuerte, más influyente. Porque la Unión hace la fuerza, porque el proyecto europeo que nos concedimos hace 75 años y en el que participamos 27 países y del que pertenecemos 450 millones de europeos, ha sido uno de los periodos de paz y de prosperidad más importantes y más reconocidos a lo largo de la historia de la humanidad. Ser más Europa no representa perder soberanía. Ser más Unión Europea lo que representa es compartir una soberanía aún mayor. Somos plenamente conscientes de que es necesario abordar una serie de reformas para que este periodo de prosperidad de los últimos 75 años se lo podamos conceder y lo podamos facilitar a las generaciones futuras. Es necesario refortalecernos en el ámbito industrial, político, institucional, defensa, vivienda, políticas sociales. Somos plenamente conscientes de ello. Y si no lo conseguimos, los proyectos nacionalistas o euroescépticos pondrán en riesgo ese periodo de prosperidad acumulado a lo largo de los últimos 75 años. Con respecto al presente de la Unión y con motivo de su 75 aniversario de la declaración de Robert Schuman, quiero resaltar
que ni había ni hay espacio para aquellos que quieren imponer por la vía de los hechos la ley del más fuerte, atropellando uno de los principios fundacionales de la Unión Europea, como ha sido, como es y como deberá ser el imperio de la ley, que consagra nuestros derechos y libertades, también nuestras obligaciones, y que aspira y ansía vivir en un entorno de respeto y de paz. Con respecto al futuro más inmediato, concedamos a las futuras generaciones otros 75 años de prosperidad. Es nuestra responsabilidad legar a las futuras generaciones la oportunidad y la prosperidad de la que nosotros hemos disfrutado. Muchas gracias. Köszönöm, elnök úr. Most pedig Søren Gede úr, a Dán parlament elnöke következik. Utána pedig a jelentkezések sorrendjében fogom a szót megadni. Milos Visztricil úr lesz az első. Mr. President, dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm concerned about the agenda. The agenda does by no means reflect a balanced starting point for our discussion on the future of Europe. The Presidency is launching this debate as a choice between national sovereignty and federalism. I believe this is a false contrast. Sovereignty is about the ability to make our own decisions, to decide on our own future. In a globalized world, we increase our sovereignty by cooperating with other European states, and this cooperation is by no means the same as federalism. When this is said, I would rather discuss Europe's real political challenges for the future. As speakers of EU national parliaments, we cannot discuss the future of Europe without addressing the single most concerns of this continent after the Second World War, Russia's unprovoked war of aggression against Ukraine. Therefore, we need to reaffirm our unwavering support to Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity, confirm our support for a comprehensive, just and lasting peace based on UN Charter and international law, commit ourselves to provide continued political, financial, military and humanitarian support to Ukraine, and strongly condemn Russia's full-scale invasion of Ukraine. We did this in Slovenia, we did this in Prague, we did this in Palma. Let's do the same in Budapest today, and we should continue doing so for as long as it takes. Russia has unprovoked and illegally invaded Ukraine. Since the invasion, Ukraine has fought bravely for its freedom. Ukraine's fight for the freedom is a fight for freedom and democracy for all in Europe. It is important for us to stand together for the sake of our common European future. Let's unite, not divide. Thank you for your attention. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt megadom a szót Milos Visztricil úrnak, tennék egy javaslatot, hogyha nincsen ellenükre, vagy éppen felszóló ellenére, akkor ha feláll az ülőhelyéről, a mikrofonját akkor is tudja használni, és akkor talán könnyebben követhető a többiek számára, hogy hol ki beszél, de ez nem kötelező eljárási szabály, ez csak egy ajánlás. Elnök úr, öné a szó. Dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Vzhledem k tomu krátkému času, který máme, tak já si dovolím upozornit pouze na dvě nebezpečí, která jsem zaregistroval v rámci té začínající debaty. Ta první se týká federalismu a národní suverenity. Já úplně nerozumím tomu, když tady slyším větu, jako kdyby federalismus vylučoval národní suverenitu. Já jsem přesvědčen, že jsou to dvě věci, které se doplňují, že ta dichotomie je naprosto falešná, že přece všichni to víme například ze sportu, že silné osobnosti, které pracují pro tým, tvoří silný tým. Tím směrem bychom měli jít a ne tady naznačovat, že není možné, aby byla silná národní suverenita, aniž by zároveň fungoval silný tým ve formě Evropské unie. Takže prosím pěkně, nestavme tyto věci proti sobě, ale spojujme je. Tím budeme silnější a tím, jak říkal pan premiér Orbán, potom ta Evropa bude skvělá. A
Co se týká té druhé věci, kterou chci říct, tak ta se týká té budoucnosti Evropské unie. Evropská unie je součástí Evropy a my se chceme bavit o budoucnosti Evropské unie bez Ukrajiny. My opravdu v našich závěrech nechceme nic říkat o Ukrajině, o její podpoře, o tom, jak je důležité pro celou Evropu a pro Evropskou unii, aby Ukrajina byla silná. Přece tomu není tak, že pokud nebudeme podporovat Ukrajinu, že se budeme mít lépe. Je to přesně naopak. A my to přece většinově víme, tak se podle toho chovejme. Je mi velmi líto, pane předsedající, že doposud nemám k dispozici výslednou podobu závěru, protože já se potom nemám čemu vyjadřovat. Já nevím, jak vypadají a nevím, co mám navrhnout. A už jsem se dozvěděl, že pouze co můžu dávat, jsou technické připomínky. Já ještě vlastně nevím, jak ty definitivní závěry vypadají. Tak pojďme dělat tu Evropu skvělou a začneme u sebe. Elnök úr megnyugtatására mondom, hogy hamarosan meg fogják kapni, mind nyomtatva, mind pedig digitálisan. Arra várunk, hogy a trojka spanyol tagjai azok jóváhagyják azt a kompromisszumos szöveget, ami tulajdonképpen a magyar és a dán elnök úr között már létrejött, úgyhogy kis türelmet kérünk, ez nem a hanyagság, pont fordítva az alaposság következménye. Most Claude Wieseler úrnak, a luxemburgi képviselőház elnökének adom meg a szót, parancsoljon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. L'Union européenne est aujourd'hui confrontée à des défis substantiels. La pression sur la démocratie et l'état de droit d'une part, et d'autre part l'autonomie stratégique de l'Union ainsi que son développement économique et social. Notre solidarité avec l'Ukraine est primordiale à cet égard, tout comme notre engagement pour une paix juste et la poursuite des crimes de guerre perpétrés par la Russie. L'agression russe viole tous les idéaux de paix, de justice et de démocratie sur lesquels l'Union européenne a été construite. Notre solidarité avec l'Ukraine a été un réflexe naturel à cet égard et il restera aussi longtemps que nécessaire. Autrement dit, la question ukrainienne est au cœur de la problématique du futur de l'Union européenne dont nous discutons ce matin. Elle cristallise tous ces enjeux, tout ce contre quoi l'Union européenne a été construite. Elle nous appelle à ériger nos valeurs en bouclier de protection pour l'Ukraine et pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle j'estime que nous sommes à un point charnière qui appelle à plus d'Europe, là où c'est nécessaire. Le choix de la question fédéralisme européen ou souveraineté nationale est donc intéressante, mais il s'agit d'une opposition très théorique. J'estime que la souveraineté des États est clairement renforcée grâce à l'intégration européenne. Le partage des compétences, les politiques communes, le fonctionnement particulièrement démocratique de l'Union européenne, la subsidiarité, tout cela renforce la capacité d'influence des nations européennes face aux grandes puissances mondiales. Plus l'Union européenne est forte, plus nos États le sont également. Mesdames et Messieurs, l'adhésion de nouveaux États pourrait renforcer son poids géopolitique. Au Luxembourg, nous soutenons le processus d'élargissement avec des exigences fortes. Le respect des critères d'adhésion, un processus fondé sur le mérite, le respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne et l'instauration d'économies de marché stables. Et cela ne vaut pas seulement pour les pays candidats, mais aussi pour tous les États membres qui doivent montrer le bon exemple. C'est l'heure de l'Europe aussi sur le plan extérieur. L'Union européenne doit renforcer son influence en intensifiant en particulier la coopération militaire. Et je me félicite dans ce contexte du paquet défense Rearm Europe. C'est aussi l'histoire de l'Europe, c'est aussi l'heure de l'Europe pour montrer la voie en matière d'immigration. Certes, nous devons fermer les frontières extérieures ou les sécuriser, mais l'accord de Schengen, la libre circulation, doit également être respecté. Et je termine tout simplement pour dire que la future de l'Union européenne devra donc être celle-là, une Europe forte et responsable, fondée sur nos valeurs démocratiques et l'état de droit. Je vous remercie pour votre attention. Köszönöm. Most Marko Lotrič úr, a szlovén nemzeti tanács elnöke következik, parancsoljon. Dear President, colleagues, the European Union has proven itself in the past. It has emerged from crisis stronger and more united. Today, we are once again facing serious challenges,
geopolitical tensions, technological lag, climate change and migration. If the EU is to remain relevant, it must involve in a more ambitious political community, more strategic, more cohesive, and more active in the world. We have to focus on internal markets, aligning industrial and trading policy, and jointly facing public goods such as researches, digitalizations, cross-border infrastructure, and defense. Let me emphasize that competitiveness must be based on positive incentives and not on punitive policy. We need to stay up to date with the advancement and artificial intelligence and emerging technologies. Therefore, we need a European innovation area, cohesion, and the common agriculture policy must remain key pillars of the Union, as they strengthen citizen trust and reduce development despairs. In this area of security, the EU must establish a more coherent defense framework that links internal and external security, including cyber resilience. We also need faster, more flexible decision-making process and reducing in bureaucracy. Last but not least, the EU must remain a global advocate for peace, the rule of law, fundamental values. Its credibility on the world stage depends on its internal unity. Slovenia supports a European Union that balances efficiency with respect for diversity. Only such a union will be first for the future strategic society and truthful. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Most Anita Dimitriou asszony, a ciprusi képviselőház elnöke következik, de utána pedig Jussi Halla-aho. Thank you so much, and thank you for the hospitality. Today for me, ladies and gentlemen, is at least not an encouraging one. We are the leaders of Europe, and I do apologize, but I cannot think or discuss positions, direct or indirect, not to be clear about violations of international law or keep supporting Ukraine. Where are our values? The founders of the European Union didn't develop EU for interest. Europe is values, is principles, is punctuality, not absolute approaches. I know that times today are difficult, defined by profound uncertainty and unprecedented crisis. I know that the world is drastically changing. I know that Ukraine continues to defend freedom and sovereignty against an illegal invasion and ongoing occupation. I know that my country is still divided. The war in Gaza continues with devastating humanitarian consequences, instability in the Middle East, and across the Atlantic, President Trump is challenging the rules-based world order. I know that historic alliances are shaken and EU stands at a crossroad, but I know as well that we have no other option but to stay together, stick to our norms and principles. No one can differ from the Quad, otherwise the Quad will be demolished in the end of the day. For me, dear colleagues, no future European security architecture can be complete while an EU member state remains under foreign military occupation. And no third country can participate in this architecture if they cannot comply with our norms and principles. EU security must be built on unity, principles, and consistency. Dear colleagues, either we're gonna swim together, either we're gonna drown together. Thank you so much. Köszönöm, elnök asszony. Jussi Halla-aho úrnak adom meg a szót, utána pedig Jan Anthony Bryan úr következik. Thank you, Mr. President. As the global situation becomes increasingly unpredictable and the rules-based world order shows signs of crumbling, it is crucially important that Europe
builds resilience and improves its ability to survive shocks and take care of itself. Ever since the end of the Cold War, we have outsourced many vital functions, become dependent on outside actors, and thus made ourselves vulnerable. Many European countries built their economies on cheap Russian gas and oil, ignoring the risks and warnings. Most European countries dismantled their defense capabilities, believing that conventional military threats were a thing of the past, and that the US would be indefinitely willing to pay for our security. And all of Europe is dependent on China for everything, from raw materials to industrial production. Learning from these mistakes and reversing these developments is the biggest and most urgent challenge that Europe faces. Russia is an immediate threat to our security. As we rebuild our defenses and help the Ukrainians, it is not enough that the frontline states do their fair share. Big countries must do more. Those countries that benefited from European solidarity during the financial crisis, the migrant crisis, and the COVID crisis must show similar solidarity towards the countries on the eastern flank of the EU and NATO. These three aspects of strategic autonomy, energy, defense, industry, have been much discussed over the past 3 years, but not enough has been achieved. The European Union is notoriously process-oriented, and it must become result-oriented. I sympathize with Prime Minister Orban's critical remarks on Europe, but not with his defeatist conclusions. Submitting to authoritarian imperialist regimes like Russia is hardly a European patriotic solution to our problems. Thank you. Köszönöm. Jan Anthony Bryan úr, a holland szenátus elnöke következik, parancsoljon. Dear colleagues, the future of the European Union is strong. The way the member states have reacted to external threats to our common security and economy is proof of that. But it doesn't mean that we can rest on our laurels and sit back. We need to continue our common efforts to make sure the future of the EU stays strong, which, by the way, is not a matter of federalism. The strength of the EU is in its unity and diversity. With respect to each other's differences, the member states are capable to work together in ensuring an even stronger future for the European Union, such as the anachronistic and illegitimate invasion of Russia in the sovereign state of Ukraine. As parliaments, we have a role to play as well. Although the external threats to our European democracies are on top of everyone's heads these days, in my contribution today, I would like to focus on the threats from within, especially on the internal threats to democracy, the rule of law, and the European values, enshrined in the Treaty of the European Union. When these values are under threat, it is a duty of the EU parliaments to protect them. Colleagues, trust is the foundation of our democratic legal order of peace, security, and prosperity. It is an essential counterpoint in today's world where humans increasingly struggle to get along with their peers, where trust is eroding, where frustration and shame lead to aggression, violence, and terrorism, where government and citizens drift away from each other, where powerful but not unbreakable democracy is threatened from outside and from within. And that touches on geopolitical security. Liberal freedoms are under threat. Indifference and open hatred are rearing their heads. In the Netherlands too. Colleagues, in my country we are investigating through dialogue how to make common values and the rule of law a shared responsibility of society, of all citizens, with Parliament in the lead. This process can be of value to the European level and to all member states as well. I look forward to hearing what your ideas are. Thank you very much.
Köszönöm, elnök úr. Most Angelo Farrugia úrnak, a Máltai képviselő az elnökének adom meg a szót, utána Lauri Huszár úr következik. Thank you, Chair. The European Union was not born from conquest, but it was born from conviction. It was never meant to be merely an economic bloc, but a peace project, rooted in solidarity, built on the ashes of conflict, and entrusted with a promise to protect our people through unity, not arms. And yet, as we speak today of European future, I must ask openly and honestly, are we staying true to that promise? Since the war of Ukraine erupted, our member states have spent over 140 billion in military support. We now debate another 150 billion EU defense facility, and under the rearm European plan, nearly 800 billion in military investment may soon follow. And I feel that at this stage I must congratulate the European Parliament President here, Roberto Metsola, that this week threatened legal action, asking the Court of Justice of the European Union, asking the Commission to reconsider the legal basis of the Act in considering the application of the emergency clause regarding additional 150 billion EU defense facility. So I ask, are we building a nation of peace, or are we preparing a Europe of permanent arms? Because these numbers grow, and yet we have over 95 million Europeans who are at risk of poverty or social exclusion. Many wonder, where is Europe's urgency when it comes to lifting lives and not lifting weapons? And so I must speak not only as Speaker of Malta's Parliament, but as a citizen of Europe. Malta's neutrality is not silence, it is substance. We may not take part in military alliances, but we take our place with dignity in humanitarian, diplomatic, and moral efforts of this union. Because neutrality, when driven by principle, is not inaction, it is intention. As Europe stood united for Ukraine's sovereignty, which is rightly so, it must not turn its gaze from Gaza, a Mediterranean shore like ours. We must not treat it differently. And so when we hear that the European Union now is offering Israel help with a plan to replace aid agency distributing food and medicine in Gaza, well, this is for me is shame. We are witnessing the annihilation of people in Gaza. And so I strongly suggest that we should go for redirecting 10% of the national budgets into a European Social Resilience Fund to address poverty, housing, education, and public health. Let's do this standing point together, not towards division, but towards deeper responsibility. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Lauri Huszár úr, az észt parlament elnöke következik, utána Riad Rasch úr. Thank you. Dear colleagues, when discussing the future of the European Union, I would like to focus on one critical issue. Without resolving it, there can be neither a prosperous nor a secure Europe. And I am speaking about Russia's ongoing aggression against Ukraine and how we can further support Ukraine so that the European Union, Ukraine, and other neighbors can live in peace and freedom. Ukraine's security is Europe's security, and independent and sovereign Ukraine, as part of the European family, is our best guarantee against Russian imperialism. Therefore, ensuring Ukraine's long-term security is essential to the security of all of Europe. Russia's recent attacks and actions show no genuine intent to end this aggression. And our message must be clear: we will not abandon Ukraine. Ukraine, as well as Moldova's future, is in the European Union. Their accession will reinforce Europe's resilience, security, and credibility and send a strong message against Russia's aggression. The EU accession process is our most powerful tool to give hope to the people of Ukraine. And Estonia wants to move as quickly as possible to the next phase, the real start of negotiations. And ladies and gentlemen, Europe is facing a momentous decision where the use around
200 billion euros of frozen Russian central bank assets for the benefit of Ukraine or return them to Russia in a few months as a reward. If anyone wants to release the frozen assets and give them back to Russia, it must be understood that this money will go directly to financing the aggression against Ukraine and hybrid war against all of us. We acknowledge the political, legal and economic challenge involved, but we must now mobilize our political will and start discussing this issue at the European level. And ladies and gentlemen, Russia is not a friend. Russia is not a partner either. And Russian gas is not cheap. Russian gas is moistened with blood. And we have to remember all the time this, because this is actually our position to remain united and to stay for the same values as we stood the last 3 years. Thank you very much. Most megadom a szót Rihardas úrnak, a szlovák nemzeti tanács elnökének, parancsoljon. Madam President of the European Parliament, dear colleagues, the European Union has always been more than an institutional or economic arrangement. It is at its core a project of peace, solidarity and shared dignity. In this spirit, I would like to briefly reflect on 4 key elements that we believe must shape the Union's future. First and foremost, peace must remain in defining value of our Union. Peace is not simply an absence of conflict. It is the presence of cooperation, mutual respect and democratic stability. Let us never wait for crises to rediscover the necessity of peace. We must actively sustain and build it through institutions and earn the trust of our citizens. Secondly, the enlargement of the European Union must proceed on the basis of merit and preparedness. We strongly support the EU's openness to future members, provided that accession is based on real progress, not political shortcuts. Thirdly, cohesion policy is not just a financial instrument, it's the clearest expression of what solidarity looks like in practice. Investments in infrastructure, education, healthcare and innovation have transformed our regions. If we want to maintain trust in the European project, no citizens and no region can be left behind, especially in the era of green and digital transitions. Finally, the European social model must remain at the heart of our Union. It's this model, balancing economic vitality with social justice, that distinguishes Europe globally. As the recently deceased Pope Francis once reminded us, solidarity is not a word that we use when it's convenient, but a word that it's at the heart of our human dignity. Dear colleagues, if we commit ourselves to peace, to fair and principled enlargement, to cohesion that unites, and to social model that protects, then we will have given Europe not just a future, but a purpose. The future of the European Union will not be decided in headlines and treaties alone, but in the daily lives of our citizens. Thank you for your attention. Köszönöm, elnök úr. Most Mark Daly úr, az ír szenátus elnöke következik, megadom a szót, parancsoljon. Kuzi, for your welcome to this remarkable Parliament, Mr. Speaker. The river that flows beside us owes its name to the Celtic goddess Danube, a reminder that the distance that is between us is just in miles and kilometres. Our nations share long histories. 250 years ago, my fellow countryman Daniel O'Connell died just before the Hungarian Revolution of 1848 and the revolution in Ireland of the same year, led by Thomas Francis Meagher, who created our national flag. The man we call the Liberator was himself an inspiration to your national hero, Leo Kossuth, whose name adorns the square that is beside us. He wrote of our countrymen often in the newspaper Peslas Halaslip. Alongside Catholic emancipation, Daniel O'Connell was one of the great champions of the abolition of slavery. Famously, he observed, "Nothing is politically right which is morally wrong." In a changing world, his words remain our North Star. That
underlines Ireland's steadfast commitment to Ukraine and its commitment to its security, territorial integrity, and underpins our support for its EU membership. They underpin also our condemnation of Hamas, our call for the release of all the hostages, and our profound empathy with the plight of the Palestinian people. And they explain our deep commitment to the rule of law and fundamental rights, not least the freedom of association. Alongside our commitment to multilateralism, we are committed to democracy because it matters, nations because they matter, but most of all, citizens because they matter most of all. Mr. Speaker, in this month, 21 years ago, under Ireland's presidency of the European Union, Hungary was welcomed along with 9 others as member states, not simply to a single market, but to a community of shared values. Today, to safeguard our democracies, to energise our economies, to deliver for our citizens, I believe that the EU must recommit to those founding principles while embracing new members. I urge you all to join in that effort. Köszönöm, elnök úr. Most pedig Gordon Jandrokovics úr, a horvát parlament elnöke következik. Parancsoljon. Thank you, Mr. Speaker, dear colleagues. The times we live in are very tough indeed, and to be realistic, they don't seem to be promising a brighter tomorrow anytime soon. Quite the contrary, the image is looking rather bleak. As war still rages on in Ukraine, we see conflicts are not relenting in the Middle East, nor on African and Asian soil. It looks like the global epidemic of instability and insecurity is spreading very consistently. Suddenly, issues related to climate, environment, and health become sources of secondary concern. But all this, along with various economic shocks and financial unpredictability, tells the tale of a very, very complicated and insecure world. Having said that, I still see the European Union as an extremely valuable platform which allows us to jointly tackle and overcome these threats and challenges, adapting to crises, overcoming them, and consequently transforming. All this has been a part of EU's historical development journey. Ladies and gentlemen, Croatia has always seen the EU as a meaningful and reliable partnership of sovereign nations sharing similar values and goals. Nations that are pulling their strengths together for the common good, preserving their distinct national voices while amplifying their impact. Croatia remains as committed as ever to developing our European project responsibly and in unity with its partners, to continue building a Europe of solidarity, cohesion and subsidiarity, where national goals can be incorporated into European ones and vice versa. And our national sovereignty cannot be diminished if we increase targeted and structured cooperation within the Union. To the contrary, it can be exercised more effectively when we stand united in a complex world, especially in addressing our joint sources of concern, like security, defense, climate, migration, energy, or trade. If we want to be globally relevant, we really should be playing the long game. In doing so, it is essential that we continue defending the rules-based order and international law, no matter how difficult it seems. Remaining firmly with Ukraine is an integral part of this approach. Finally, dear friends, I would like to remind you of the powerful words of the new Pope Leo XIV. From the balcony of St. Peter's Basilica, His Holiness said that evil will not prevail. And I strongly believe that as parliamentarians, we have the duty and the responsibility to make sure that it never does. Thank you. Köszönöm. Daiga Mieriņa asszonynak, a lett parlament elnökének adom meg a szót. Parancsoljon. Jā, paldies, spīkera kungs, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Eiropai šodien un nākotnē ir ļoti daudz izaicinājumu. Pirmkārt jau drošība. Brutālais agresors vairāk nekā 3 gadus izvērš karu Ukrainā. Krievija ir mūsu kopējais ilgtermiņa apdraudējums. Tās paradumi nav mainījušies gadsimtiem, un līdz ar to mums ir jāturpina attīstīt savas aizsardzības spējas, sava militārā industrija un arī sabiedrības noturība. Jāturpina sankciju spiediens,
Agresors katru dienu turpina bombardēt Ukrainas civiliedzīvotājus. Jāpārdomā papildus sankcijas un tirzniecības ierobežojumi gan pārtikas, gan farmācijas industrijās, kas ir bijis tabū humāna apsvērumu dēļ. Bet, kolēģi, nebūsim naivi. Krievijas valdībai nav nekā svēta un humāna. Ienaidnieks apdraud ne tikai mūsu fiziskās robežas, bet arī mūsu prātus. Dezinformācija, manipulācija sociālos tīklos, priekšvēlēšana kampaņās un melu izplatīšana. Izglītots un kritiski domājošs Eiropietis, tā ir mūsu atbilde, tā ir mūsu nākotne. Otrkārt, ir jāstiprina Eiropas konkurētspēja. Vienotajā tirgū mēs dalāmies ar savu suverenitāti, bet iegūstam brīvu personu, kapitāla, preču un pakalpojumu kustības brīvību. Tās ir brīvības, kas ir vienotā Eiropas Savienības tirgus un vienotās valūtas eiro stūrakmeņi. Pieeja 450 miljonu tirgumu, kur ir sakārtota tiesiskā sistēma un skaidri spēles noteikumi, tā ir mūsu nākotne. Treškārt, tā ir demokrātijas stiprināšana. Eiropai jānāk tuvāk pie eiropieša. Ceturtkārt, mēs Eiropas nākotni redzam caur tālāku paplašināšanos. Tai jābūt nopelnos balstītai paplašināšanās. Vienlaikus Eiropas durvīm jāpaliek atvērtām ikvienai valstī, kas vēlas virzīties pretīm Eiropas vērtībām un idejām. Apzināmies tās briesmas, kas mums uzglūn, bet reizē ar to milzīgo spēku, kas slēpjas mūsu vienotībā un kopīgā darbībā, rīkosimies jau šodien, lai būtu droši un spēcīgi rītdienai. Köszönöm. Most Natália Kisalovának, a Bolgár Nemzetgyűlés elnökének adom meg a szót. Parancsoljon. Уважаеми господин Кьовер, уважаеми господин Розенкранц, уважаема госпожо Мецола, скъпи колеги! Бъдещето на Европейския съюз зависи както от възможността да дадем отговор на глобалните предизвикателства, пред които сме изправени в тези несигурни времена, така и дали имаме силата да спазим целите, които са залегнали в основата на нашия съюз, сред които ще си позволя да спомена: демокрация, основана на мира; осигуряване на свобода, сигурност и правосъдие; насърчаване на социалната солидарност и закрила; равенство между мъжете и жените и защита на правата на детето. Реализацията на тези цели изискваше създаването на администрация, която да спомага за реализацията на тези цели, а не от позицията на непогрешимост да контролира и санкционира държавите членки. Нужен ни е диалог, защото неговата липса води до засилващи се вълни на антиевропеизъм. Критиките към европейските институции следва да се чуят и разберат, а не да водят до изземване на правомощия на националната държава. Така ще отпаднат много от проблемите, пред които днес сме изправени. Република България традиционно поддържа разбирането, че следва да се запази постигането на консенсус по основни въпроси на интеграцията, в това число политиката на разширяване, общата външна политика, политика на сигурност, многогодишна финансова рамка, както и данъчната политика. Смятаме, че решенията с консенсус са знак за високо ниво на политическа ангажираност и допринасят в най-голяма степен за демократичната легитимност, така необходима за работата на европейските институции. Относно разширяването, Република България подкрепя принципа, че кандидатите за членство трябва да бъдат оценявани по степента на покриване на маастрихтските критерии в предприсъединителния процес. Уважаеми колеги, дебатът за посоката на развитие на Европейския съюз трябва да отчита основополагащите цели, около които се обединихме и беше създадена нашата общност, включително ролята и мястото на националните парламенти. Считам, че силата на Европейския съюз е в неговата възможност да се реформира въз основа на фундаментите, които са израз на силно чувство за социална справедливост, на солидарност и желание за мир на гражданите на Европа. Убедена съм, че имаме нужната политическа воля, за да продължим да се развиваме въпреки трудностите. Благодаря за вниманието. Köszönöm szépen. Most Mircea Abrudean úrnak, a román szenátus elnökének adom meg a szót, parancsoljon. Thank you, Chair. Dear colleagues,
Over 75 years ago, Europe began to rebuild after the devastation of the Second World War. Through the Schuman Declaration, the foundation was laid for an unprecedented project, one rooted in peace and cooperation. Today, in the face of new challenges, the European Union must stand united, for only in unity can we look to the future with confidence. Dear colleagues, Europe must never become a space of fear and hardship. It must remain a space of hope and prosperity. It cannot be a place of hatred, but rather one of dignity and diversity. The strength of the EU lies in the unwavering commitment to democratic values. In the face of every challenge, we must continue to teach, defend, and promote these principles. Because if we do not, others will speak in our place, carrying populist messages that may lack substance but are full of danger. The EU must once again become a true school of democracy, a beacon of stability and a guarantor of peace, an example for the rest of the world to follow. Because the values we uphold are universal values of humanity, not instruments of political convenience. Our institutions must become more transparent, more efficient, and better connected to the needs of the citizens. They must deliver tailored public services. Just as important is to boost public engagement through education, to enhance media literacy, to foster democratic participation, and offer support for civil society and respect for human rights. Given our geographic and cultural proximity, we are committed to supporting the EU aspirations of our neighbors in the Eastern Partnership and the Western Balkans. Through sustained parliamentary dialogue, development partnerships, and security cooperation, we can strengthen stability and democratic resilience in our region, making Europe not just larger, but stronger and more cohesive. Since joining the EU, Romania has benefited greatly from the membership in all aspects of life. Continuing the dialogue and collaboration with other parliaments as well as within the EU institutions on matters related to the future of Europe is essential. This is the future of Europe we have to continue to believe in, and for this Europe we must stand and fight with confidence, determination, clarity, courage and hope. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Most Verona Murphy asszonynak, az ír képviselőház elnökének adom meg a szót, parancsoljon. Diaguita Cordia, thank you, Speaker Cover. I would like to express my sincere gratitude to you and your staff for the excellent organisation of today's conference. I'm honoured to be addressing the Conference of Speakers of European Parliaments for the first time as Ceann Comhairle of Dáil Éireann. It is also personally significant for me as the first female Speaker of Ireland's House of Representatives. This milestone reflects ongoing progress towards greater inclusion and representation in public life. EU cooperation remains a cornerstone of our collective strength. We must navigate many challenges at domestic level, but we also face many shared challenges arising from geopolitical tensions, trade threats, conflict, economic uncertainty, and changing demographics, to name but a few. Today's conference plays an important role in underlying our interconnectedness as EU member state parliamentarians and speakers. In Ireland, our parliamentary committees play a vital role in scrutinising EU legislative proposals. However, we must engage earlier in the EU policy process, before proposals are finalised, so that national voices can truly shape outcomes. Following our recent general election, we have updated our internal processes to better support this engagement, and we look forward to seeing the benefits in our recently established committee system. As Ireland prepares to assume the EU presidency next year, the parliamentary dimension offers a unique opportunity to deepen our engagement, strengthen interparliamentary dialogue, and ensure national parliaments actively contribute to the Union's future. Just last Friday, I visited 2 schools in my constituency in County Wexford, in the southeast of Ireland, to mark Europe Day. I was struck by the students' enthusiasm for the EU and their focus on the big issues we must tackle together, such as climate change,
Their optimism reminds me of why our work matters. I hope today's discussion inspires greater cooperation among our parliaments so that we can deliver meaningful results for the citizens we represent, especially the next generation. Gaurav Mila Mahagov. Köszönöm, elnök asszony. Florence Rotter asszony következik, a belga képviselőház alelnöke. Parancsoljon. Chers collègues, en guise de préambule, j'aimerais reprendre les mots de Robert Schuman lors de sa déclaration du 9 mai 1950. Il disait « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Robert Schuman allait jusqu'à oser évoquer, je cite, « une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix ». 75 ans plus tard, cette vision est, j'en suis sûre, toujours d'actualité et elle le sera encore pour les 50 années à venir. L'Union européenne incite les États membres à coopérer toujours plus et chaque crise démontre la nécessité de cette unité européenne. Covid, défense, droits de douane, concurrence déloyale, réindustrialisation. Chaque tension, chaque difficulté nouvelle nous rappelle à quel point il est utile d'unir nos forces et de travailler à un destin commun. Si les États-Unis décident d'appliquer les droits de douane, comme l'a annoncé son président, la Commission européenne n'aura d'autre choix que de mobiliser ses instruments de défense commerciale, car aucun pays européen ne pourrait résister seul sur le plan commercial face à la Chine ou aux États-Unis. Dans ce domaine d'ailleurs, comme dans d'autres, notre réponse doit être commune. Notre continent uni semble aujourd'hui le seul à pouvoir assumer une vision multilatérale, le respect de la démocratie, de l'état de droit et des libertés publiques. C'est pourquoi aujourd'hui la Belgique, pour nous, en Belgique, il est essentiel de réaffirmer notre soutien à l'Ukraine dans la défense de ses valeurs fondamentales, de sa souveraineté et de sa liberté. En tant que représentants des parlements de l'Union, nous sommes garants de cette démocratie. Les grands dossiers qui façonneront l'Europe de demain sont bien sûr l'élargissement, qui nécessitera bien sûr un processus de réforme afin de garantir le fonctionnement de l'Union, une autonomie stratégique en matière de sécurité et de défense et un cadre financier ambitieux qui repose sur des ressources propres. Pour conclure, je dirais que l'objectif est de renforcer l'Union, non pas de l'affaiblir. La question sera non pas celui qui oppose une Europe fédérale à la confédération d'États souverains, mais une Europe confrontée à deux modèles, une Europe globale ou une Europe composée de plusieurs cercles de décision, et cela sans jamais sacrifier nos valeurs. Je vous remercie. Köszönöm szépen, most Rasa Budbergité asszony, a litván parlament alelnöke következik. Megadom a szót, tiszteltem. Thank you, Mr. Speaker, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It's an honor you address today at this summit. In these challenging times, our collective efforts are vital to ensuring peace, stability, and prosperity for all people of the European Union. Lithuania remains committed to deepen cooperation, promote democratic values, to step up in advancing the EU enlargement towards Western Balkans, Ukraine, and Moldova. In particular, we recognize our responsibility and duty to stand firmly in support of Ukraine amidst its ongoing aggression by Russia and struggle for freedom and independence. The bravery and resilience of the Ukrainian people inspire us. Lithuania will continue political, economic, military, and moral support for Ukraine. Dear colleagues, last Thursday, the Parliament of Lithuania has adopted a resolution in support of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Lithuania does not and will never recognize any territory seized by Russia, neither de jure nor de facto. Let me invite all other countries to follow this pattern. Amid the new geopolitical reality, the European Union must firmly hold the future of Europe in their hands. Europe must be in the center of the new world order
as a solid pillar of liberal democracy, free trade, and human rights. It's therefore necessary to strengthen the EU's collective contribution to security and defense, EU-NATO interaction. The European Union, which anticipates its future, has to prepare for enlargement. We should be absolutely clear that merits-based principle remains at the core and should be equally applied with all candidates. Let me firmly invite the host country to echo the joint voice of other EU member states and to remove all reservations to officially launch the EU accession talks with Ukraine. Our joint resolve for prosperous and secure Europe is the sum of the choices we make. Thank you for your attention. Most Athanasios Borász urat, a görög parlament első elnökét kérem szólásra. Κυρίες και κύριοι, ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια ασφάλεια αποτελούν πρόκληση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα μπορεί άραγε η Ένωση να συνεχίσει να προάγει την ειρήνη και τις αξίες της σε ένα κόσμο όπου επικρατούν συνθήκες ακραίων γεωπολιτικών συμφερόντων και απειλών. Εάν θέλει η Ευρώπη να επιβιώσει και να συνεχίσει να πορεύεται σε πλαίσιο ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας, πρέπει να πάρει ιστορικές αποφάσεις στην κατεύθυνση πρώτον, προάσπισης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Δεύτερον, οικοδόμησης μιας αμυντικής ένωσης και τρίτον, ανανέωσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος προς κατοχύρωση της ασφάλειας, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να πάρθουν συλλογικά και με γνώμονα την περαιτέρω ενδυνάμωση των κρατών μελών σε μια νέα πολιτική ισορροπία. Με άλλα λόγια, η σχέση μεταξύ ομοσπονδοποίησης και εθνικής κυριαρχίας να αναπτυχθεί ως σχέση συμπληρωματικότητας και αμοιβαίου σεβασμού, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέψτε μου να επισημάνω τα ακόλουθα θετικά σημεία επί των οποίων έχει εκδηλωθεί ήδη ομοφωνία των κρατών μελών. Πρώτον, ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης μέσω χορήγησης δανείων, που θα γίνει με την εγγύηση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ενδυναμώνει έτσι περαιτέρω την ομοσπονδιακή προοπτική της κοινής άμυνας. Δεύτερον, ο καθορισμός των προσχρηματοδότηση έργων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαμορφώνει συνθήκες συμπληρωματικότητας και προστιθέμενης ευρωπαϊκής αξίας. Και τρίτον, η εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τη διαδικασία των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλημάτων ενισχύει την ανάπτυξη της αμυντικής ένωσης. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να επισημάνω πως δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες η επιλογή να χορηγούνται δάνεια σε τρίτα κράτη και μάλιστα υποψήφια προς ένταξη όταν αυτά δεν τηρούν τις στοιχειώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, δεν νοείται η οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρώπης χωρίς πρόβλεψη για τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών συνόρων. Köszönöm, elnök úr. Most a szlovén nemzetgyűlés alelnöke Meira Hot asszony következik. Megadom a szót, parancsoljon. Thank you, distinguished speaker. Dear colleagues, the European Union finds itself at a pivotal moment. In a changing geopolitical landscape, we must enhance our strategic engagement and promote our values on the global stage. The EU must evolve into a more ambitious political community, able to meet current and future challenges. Slovenia strongly supports the Draghi report on enhancing EU competitiveness. This requires deeper cooperation among member states and a shared commitment to technological leadership with innovation at its core. A modern European industrial policy should focus on green energies,
policy synergies and strategic investment in research and infrastructure. Advancing the single market in energy, services, and capital, as well as promoting the free movement of knowledge and data, must remain a priority. Security and defense are crucial for our union's resilience. Slovenia recognizes the need to boost Europe's autonomous capacity, including defense production and investment in artificial intelligence, health, and cyber resilience. We reaffirm the importance of traditional EU policies, like cohesion and the common agricultural policy, which reduce disparities and sustain public support for Europe. Slovenia is also open to discussion on improving decision-making in the common foreign and security policy through qualified majority voting, while ensuring all member states, especially smaller ones, are respected. Slovenia advocates for a strong, united EU rooted in its fundamental values. The rule of law is the foundation of trust in our institutions. We support the EU's tools to protect it, with openness to strengthening this mechanism, particularly in light of future enlargements. Finally, let us stay committed to multilateralism and to preserving the Union's institutional balance. Stronger EU-level action is necessary, but member states and national parliaments must retain a key democratic role. Ladies and gentlemen, this is the only way a united, valued-based Europe will remain the foundation of our future. Thank you. Köszönöm. Most a svéd parlament harmadik alelnökének, Kerstin Lundgren asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Dear colleagues, in regards to the topic of this session, I believe that the real conflict is not between federalism and sovereignty, but it is between those who want to protect democratic institutions and those who want to weaken them. Threats from internal and external actors are on the rise, including threats to electoral integrity and democratic processes. Our first priority when discussing the future European Union must therefore be to defend and to protect democracy and our democratic institutions, to uphold the rule of law and respect for human rights across our continent. But the future of democracy in the EU is not only determined within the Union, but also on the battlefields in Ukraine. In order to protect European democracy, our unwavering and unanimous support to Ukraine following Russia's war of aggression is absolutely imperative. For Sweden, supporting Ukraine is a moral obligation and an indispensable investment in Europe's and, by extension, our own security, independence, and future. Dear colleagues, according to the treaties, the national parliaments should contribute to a well-functioning European Union. This includes the active use of existing parliamentary tools, such as scrutinizing governments, participating in political dialogue, and conducting subsidiarity checks on EU legislation. Democracy cannot be taken for granted. It continuously needs to be nurtured and developed to meet the demands of new generations. As speakers, we can do this by learning from each other, and in my opinion, the EU Speakers Conference is an excellent forum in which to learn, discuss, and exchange experiences on how to respond to common challenges that parliaments are facing. Dear colleagues, I started my intervention by underlining the importance of defending and protecting our democracies. The courage the Ukrainian people have mustered in response to the Russian aggression should be a reminder to all of us. We must be prepared to defend our values. Thank you. Most Agnieszka Pomaszkának, a Lengyel Szejm Európai Ügyek Bizottsága elnökasszonyának adom meg a szót. Thank you, Mr. Chairman, dear ladies and gentlemen.
We are meeting at a moment when Europe must once again remind itself what solidarity means. There is a war on our border. Every war is a test of values, of institutions, of defense systems, of our courage. Today, the test is called Ukraine, and not all of us passing it equally. Prime Minister Orban said the European Union is weak, but we will not build a strong European Union with those who undermine its unity from inside, whether through cooperation with the aggressor or by blocking joint decisions. Europe cannot be held hostage by populism or transactional politics. I agree with Prime Minister Orban when he says that we must be aware of energy prices. But is energy dependence on Russia the solution? Is it really something our citizens, including Hungarian citizens, expecting from us? Is it good for our citizens? It's very short-sighted. We must strengthen our resilience, energy, military, economic, cyber health, environment. Permanent security will take place when member states invest, for example, in energy independence, supply diversification, and critical infrastructure, instead becoming dependent on a single supplier from Moscow. Europe must also learn to act in a world full of geopolitical and economic uncertainty. We need a union that can anticipate, protect, and act swiftly, not one that hesitates and divides. The slogan of Polish presidency is Security Europe. Let's take it as a common mission, without unnecessary divisions. Let's do it together. Thank you. Most Jean-François Rapin úrnak, a Francia Szenátus Európai Ügyek Bizottsága elnökének adom meg a szót. Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, cette première session nous invite à nous interroger sur la future Union européenne. S'agissant des perspectives générales, je voudrais souligner que l'Union européenne est à un moment de bascule. Notre monde a profondément changé avec la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, que nous condamnons avec force. Il a également profondément changé à la suite de la nouvelle élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, son administration développant une approche agressive vis-à-vis de l'Union européenne et pas seulement sur le plan commercial. Ces ruptures brutales s'ajoutent aux tendances de fond qui rendent la situation mondiale plus instable et notamment à la relation complexe avec la Chine, qualifiée désormais de concurrent et de rival systémique. Face à ces défis et au déclin de sa compétitivité, l'Union européenne doit se réformer en profondeur. Elle doit réformer ses politiques et simplifier ses normes afin d'être plus agile et de regagner en compétitivité. Les propositions de la nouvelle Commission européenne vont, à cet égard, dans le bon sens. L'Union doit affirmer son autonomie stratégique et réduire ses dépendances dans tous les domaines, y compris celui de la défense. C'est vital. Mais l'Union doit aussi adapter son budget. Sans renoncer à ses politiques structurantes comme la politique agricole commune et la cohésion, elle doit financer les autres politiques dont elle aura besoin à l'avenir, notamment pour soutenir l'industrie de défense et renforcer sa compétitivité. L'argent public ne suffira pas. Il faut parvenir rapidement à mettre en œuvre une véritable union de l'épargne et des investissements. L'Union doit aussi se préparer à de nouveaux élargissements qui devront respecter les procédures prévues et les critères de mérite. Préparer l'avenir, c'est tout l'enjeu du prochain cadre financier pluriannuel et de la mise en place de nouvelles ressources propres indispensables pour faire face au remboursement de l'emprunt contracté pour Next Generation EU. Les progrès en ce domaine sont malheureusement lents. Au regard de ces défis nouveaux, faut-il tendre vers le fédéralisme? Je ne le crois pas. L'Union est une construction politique singulière et doit, à mes yeux, le rester, en respectant pleinement les compétences des États membres, ainsi que la lettre et l'esprit des traités. L'urgence ne saurait conduire à tordre les traités au détriment des États membres. Je suis convaincu que nous,
parlements nationaux, devons être plus vigilants vis-à-vis du respect du principe de subsidiarité et que nous devons aussi développer des voies de propositions innovantes pour mettre en place un carton vert qui assurera une bonne articulation entre la démocratie nationale et la démocratie de l'Union. Je vous remercie. Köszönöm, elnök úr. Bruno Fuchs úr, a Francia Nemzetgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke következik. Parancsoljon. Monsieur le Président, Madame la Présidente du Parlement européen, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier nos hôtes hongrois et particulièrement le Président Köver pour leur accueil chaleureux et l'excellente organisation de cette conférence. Nos discussions sur l'avenir de l'Union européenne arrivent à point nommé. L'ordre mondial a changé, notre modèle, issu de la Deuxième Guerre mondiale, est en danger, notre vision multilatérale du monde, celle de l'état de droit, des libertés publiques, du respect des identités, cette vision qui a assuré pour grande partie la paix en Europe est plus que jamais menacée. Face aux menaces, nous avons besoin d'une union forte qui protège et qui développe, mais l'Union européenne ne doit pas se construire indépendamment de ses États membres et ignorer la voix de ses citoyens. C'est pourquoi je soutiens fermement les propositions visant à renforcer le rôle des parlements nationaux, notamment l'allongement de la période de contrôle de la subsidiarité de 8 à 10 semaines, l'abaissement du seuil par le mécanisme du carton jaune ou encore la mise en place d'un mécanisme de carte verte conférant aux parlements nationaux la capacité collective de proposer des initiatives législatives à la Commission. Je me réjouis particulièrement que nos conclusions abordent également l'importance de la sécurité et de la défense dans un monde marqué par la guerre aux frontières de l'Europe et les rivalités des puissances mondiales. Cela implique non seulement une défense commune, mais aussi une vision commune de la stratégie pour assurer la paix et la sécurité pour tous les concitoyens européens. C'est la raison pour laquelle nous sommes satisfaits que la déclaration finale fasse état de notre engagement sans faille derrière l'Ukraine, pour la paix en Ukraine, mais aussi pour la paix en Europe. Mes chers collègues, comme ma collègue belge le citait, je voudrais reprendre la citation de Robert Schuman. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Cette affirmation est plus que jamais d'actualité. Cette solidarité, nous la devons à l'Ukraine et nous la devons aux générations futures pour assurer le retour de la paix sur notre continent. Je me réjouis de voir notre unanimité à réaffirmer notre engagement aux côtés de l'Ukraine en totale cohérence avec l'esprit des fondateurs. En France, nous n'avons jamais eu aucun doute de savoir qui est l'agressé et qui est l'agresseur. Et nous avons une manière très simple de l'exprimer et de le démontrer. Si la Russie arrête la guerre, il n'y a plus de guerre. Mais si l'Ukraine arrête la guerre, alors il n'y a plus d'Ukraine. Chers collègues, dans les pas de Robert Schuman, ensemble construisons et faisons de l'Europe une grande puissance mondiale. Most Ruszán Стефанчук úrnak, az ukrán parlament elnökének adom meg a szót, parancsoljon. Шановний пане голово, шановна пані президентко Європейського парламенту, шановні колеги, пані і панове спікери, президенти парламентів, дорогі друзі. Насамперед я щиро дякую кожному з вас за надану мені можливість сьогодні виступити тут і звернутися до конференції як представник народу, країни і парламенту, яка уже 4-й рік потерпає від несправедливої агресії, повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Передусім, я маю наголосити, що Україна залишається безмежно вдячною усім країнам Європейського Союзу. Тому що я дуже добре пам'ятаю ваші візити, шановні колеги-спікери, в Бучу, в Ірпінь, в Гостомель. Я пам'ятаю ваші очі. Я пам'ятаю, коли вони були сповнені сліз, коли ви дивилися на вирву після бомби, де ще вчора був дитячий майданчик. І я дуже дякую, що мені не треба вам пояснювати, що сьогодні Україна є жертвою цієї війни. І тепер про майбутнє і проблеми Європи. Шановні друзі, давайте будемо чесними, що тільки Росія і розв'язана нею війна сьогодні є головною проблемою Європейського Союзу. І воно безпосередньо впливає на все майбутнє Європейського Союзу. Шановні друзі, усі інші проблеми – політичні, економічні, безпекові, енергетичні, навіть гуманітарні – є вже наслідком
наслідком цієї агресії. І залежить розв'язання їх від того, чи вдасться нам стримати Росію і чи вдасться Україні вистояти у боротьбі за свою свободу. Але ж вистояти має не тільки Україна. Вистояти має Європа, захистивши власні фундаментальні цінності і принципи. І цими цінностями і принципами є верховенство права, є демократія, є свобода вибору і аж ніяк не дешеві енергоносії від вбивці мого народу. І тому, друзі, вибір один: або переможе демократія, або диктатура отримає шанс. І ефективною відповіддю російській агресії має бути європейська єдність і рішучість. Я хочу з усією відповідальністю наголосити: Україна готова до припинення вогню і встановлення миру. І цей крок може і буде успішно реалізований у координації з Європою і Америкою. Шановні колеги, я тут для того, щоб ще заявити, що на цьому шляху ми не потребуємо повчань з високих трибун, а потребуємо підтримки. Тому що ми не школярі, а народ-воїн, воїн, за який береже життя народу Європи ціною власності. Тому, шановні друзі, я дякую кожному з вас, я дякую угорському народу за всю дружбу і переконаний, що нас об'єднує не тільки гарне минуле, але й потужне європейське майбутнє. Дякую за увагу і слава Україні! Most Salva Papuaishvili úrnak, a georgiai parlament elnökének adom meg a szót. Parancsoljon, elnök úr! Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to express our full support to our Ukrainian brothers and sisters. Georgia always supported and will always support Ukraine in its fight for its independence and territorial integrity. As for the topic, today, as Europe faces serious challenges, the debate about federalism and national sovereignty should center on maximizing the benefits of integration while respecting the autonomy and traditions of member states. Excessively empowered central structures of the European Union might not allow for making decisions that best reflect unique political, economic, and cultural context of each country. Georgia remains strongly committed to the European Union membership path. I represent the government that has done the most to advance Georgia towards the European Union. From the Parliament's point of view, we have seen some peculiar treatment from the European institutions. While the Parliament is elected by the Georgian people and represents its will, regrettably, we see a tendency by some European institutions to speak with us in a language of directives, imposing obligations without granting the rights. Having obligations without the right of the voice, especially within the EU institutions, where Georgia has no representation as yet, does not fit well with the very principle of democratic pluralism on which the EU rests. The centralized EU structure sometimes imposes strict conditionality that does not necessarily reflect the consensus. One example of this practice was the demand from Georgia to establish a system of extraordinary integrity check for judges, so-called vetting, conducted by foreign actors. This system, if accepted, would contradict the very principle of democracy, where authority stems from the people. The entire branch of power would thus become set up by the foreign actors, which goes contrary to the very essence of national sovereignty. I doubt that any of the EU member states would have allow such an intervention in their sovereignty. Democracy shall be based on deliberation, not imposition. Consensus assures that decisions are made collaboratively, respecting the interests and concerns of all member states and partners. This also means Europe, where decisions are made not only in centralized, unelected bodies, but increasingly closer to the people. In this regard, it is worth giving a more critical examination
reaction to the current debate about replacing consensus-based decision-making with a majority principle. In a community of nation-states, small states' voices should be heard equal to the others, because the truth is not measured by the quantity alone. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Most Igor Gros úr, a moldovai parlament elnöke következik, parancsoljon. The world is changing. The speed with which information circulates, social networks, and Mikrofont legyen elnök úr, a mikrofont legyen szíves bekapcsolni. distinguished colleagues, the speed with which information circulates, the social networks, and the development of artificial intelligence are transforming. Can we fix the problem? So shall I open this? Okay. Let's try again. Yes, please. Distinguished colleagues, do you hear me? Now? Yeah, it's working. No? Yes. Maybe here. Yeah, it seems to be. The world is changing. The speed with which information circulates, social networks, and development of artificial intelligence are transforming the societies we live in. The European Union must adapt to these new realities and remain a place of peace, prosperity, unity, and diversity. Despite the challenges it faces, including Russia's unjust war in Ukraine, Europe remains united and committed to preserving peace on the continent and the values that were the basis of its creation. I am sure that this is the future of the Union as a place of balance and progress for humanity. For Moldova, the EU candidate states, European Union integration does not mean giving up sovereignty. On the contrary, it means strengthening the state, democracy, and peace. Europe helps us strengthen our institutions, protect the freedom and our citizens, and preserve our identity, not in isolation, but in solidarity. In this crucial election year for Moldova, we are choosing the direction of our country. We are facing real hybrid threats, disinformation, corruption financed from abroad, groups that want to turn Moldova away from the European path. Russia, together with local oligarchic networks, is investing heavily in transforming our country into a corridor of influence and pressure against Ukraine. Europe must be more united where it matters, in defense, energy, security. The European path is not easy, but it is our path, and we, the citizens of Moldova, choose it consciously and with confidence. We are not alone. We have you on our side, dear friends of Moldova. And together we can prove that Europe is more than a political project. It is a commitment to solidarity and freedom. As a future member state, the Republic of Moldova is ready to set its shoulder to the will to build a strong and united Europe. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Most Andrija Mandić úrnak, a montenegrói parlament elnökének adom meg a szót. Parancsoljon, elnök úr. Cijenjeni domaćine predsjedniče Nacionalne skupštine Mađarske, gospodine Kever, uvaženi predsjednici parlamenta, dame i gospodo. Naša zemlja, Crna Gora, za koju vjerujemo da će ubrzo postati prva naredna članica Evropske unije, je duboko... Please, continue. Naša zemlja Crna Gora, za koju vjerujem da će ubrzo postati prva naredna članica Evropske unije, je duboko vezana za evropsku ideju, a mislim da svi znaju
da je naša želja da u Evropsku uniju uđemo uspravljene glave, dostojanstveno, ispunjavajući sve neophodne obaveze, poštujući sve preduslove, pritom i čuvajući svoju istoriju, tradiciju i identitet. Upravo u tom kontekstu s ponosom ističem da je Skupština Crne Gore za nevjerovatno kratko vrijeme u potpunosti odblokirala proces pristupanja i napravila istorijske rezultate od kojih posebno ističem zatvaranje 3 pregovaračka poglavlja krajem 2024. godine i imamo jasnu viziju da do kraja 2026. godine zatvorimo sva poglavlja, a da do 2028. uz, naravno, vašu podršku, uvaženi prijatelji, postanemo prva naredna punopravna članica Evropske unije. Ovo nije samo politička ambicija neke stranke, već želja preko 80% građana Crne Gore koji snažno podržavaju naš evropski put. Većini vas je poznata informacija koju želim da naglasim, da je Crna Gora po prvi put demokratski promijenila vlast 2020. godine i da za razliku od dotadašnje vlasti naše opredjeljenje za Evropu nije deklarativno. Danas našu zemlju vode ljudi kojima evropska budućnost nije samo fraza. Evropska unija u vremenu sve većih globalnih izazova mora biti oslonac miru, bezbjednosti i čuvati dostojanstvo čovjeka. Vjerujem da samo Evropa koja poštuje svoje narode može biti ona koja vodi slobodni svijet. Danas smo bliže nego ikada da to postanemo i formalno. Crna Gora u Evropskoj uniji, sa nadom i vjerom u zajedničku budućnost, spremni smo da damo svoj puni doprinos evropskoj porodici. Hvala vam, poštovani prijatelji. Köszönöm, elnök úr. Nikola Spirics úr, a Bosznia-Hercegovinai Népek Házának elnöke következik. Parancsoljon. Gospodine predsjedniče, dragi prijatelji, dolazim iz Bosne i Hercegovine, koja je Dejtonski mirovni sporazum prije 30 godina podario mir. Dolazim iz Bosne i Hercegovine sa jasnim opredjeljenjem njenih građana i političkih predstavnika za punopravno članstvo u Europskoj uniji i želim da kažem da smo u martu prošle godine dobili zeleno svjetlo za otvaranje pregovora. Ali dolazim iz zemlje u kojoj 30 godina poslije Dejtona imamo kancelariju OHR-a i visokog predstavnika sa kolonijalnim ovlaštenjima. Imamo neizabranog stranca koji na dan suspendio Ustav, koji mijenja sistemske zakone, krivični zakon po kojem se danas progoni rukovodstvo jednog entiteta, predsjednik Republike, predsjednik vlade i predsjednik parlamenta, što se smatra ozbiljnom provokacijom i što mislim da je nedopustivo bilo kojoj punopravnoj članici Evropske unije. Dolazim iz zemlje u kojem Ustavni sud broji 8 sudija od Dejtona do danas, 3 su stranci. Oni ne tumače samo Dejtonski ustav, nego kreiraju izvan ustavna rješenja. Dolazim iz zemlje gdje 30 godina od Dejtona do danas jedan konstitutivni narod, hrvatski narod, se bori za punu konstitutivnost naspram izbora hrvatskog člana predsjedništva. Sve su to otvorena pitanja koja traže dijalog unutar zemlje, a ne rješenja izvan zemlje. Zato vas molim i ovo je danas mjesto da ohrabrimo dijalog unutar Bosne i Hercegovine za njen siguran evropski put. Hvala vam lijepo. Köszönöm, elnök úr. Denis Zvizdić úr, Bosznia-Hercegovina képviselőházának elnöke következik. Parancsoljon. Hvala najljepša. Poštovane dame i gospodo, danas govorimo o jednoj od najvažnijih globalnih tema, a to je budućnost Evrope. Kada govorimo o budućnosti Evrope, govorimo i o budućnosti moje države Bosne i Hercegovine. I ako pogledate kartu Evrope, vidjet ćete da Evropska unija nije i ne može biti zaokružena bez Bosne i Hercegovine i bez zemalja Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina historijski, geografski, politički pripada Evropskoj uniji i zbog toga su evropske integracije jedan od najvažnijih vanjsko-političkih prioriteta Bosne i Hercegovine. Nažalost, u posljednjih nekoliko mjeseci, zbog antiustavnog i antievropskog djelovanja
rukovodstva bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Europski put Bosne i Hercegovine je u blokadi, a Bosna i Hercegovina se suočava sa jednom od najtežnijih sigurnosnih kriza u posljednjih 30 godina. Naime, u BiH entitetu Republika Srpska usvojen je set zakona kojim se zabranjuje rad državnih institucija, što je direktno rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, a u toku je procedura za usvajanje novog ustava, što je prvi akt podjele Bosne i Hercegovine i secesije Republike Srpske, što će naravno dovesti do ozbiljnog ugrožavanja mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Da bi vam bilo jasno o čemu se radi, zamislite da vaša regija ili autonomija donese svoj ustav koji im proglašava nezavisnost ili konfederaciju sa nekom drugom državom. To je ono što se upravo dešava u Bosni i Hercegovini. Zbog toga vas pozivam na 3 stvari kako bi se sačuvala evropska perspektiva, mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Prvo, podržite proevropske snage, političke snage koje su potpuno opredjeljene za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Drugo, pojačajte broj vojnika u EUFOR-LTA misiji, rasporedite te vojnike na teritoriji Brčkog distrikta i omogućite asistenciju EUFOR vojnicima u privođenju pravdi trojice bjegunaca na čelu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. I na kraju, naravno, uvedite pojedinačno kao zemlje sankcije, kao što su to već uradile Njemačka i Austrija, odnosno Velika Britanija i Amerika, svima koji ruše mir, stabilnost i blokiraju evropski put Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Most a török nagy nemzetgyűlés alelnökének, Bekir Bozdá úrnak adom meg a szót. Parancsoljon, elnök úr. Kıymetli başkanım, değerli meclis başkanları, kıymetli katılımcılar, sizleri Türk heyeti ve Türkiye Cumhuriyeti adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada yalnızca Avrupa'nın geleceğini değil, aslında ortak kaderimizi konuşmak üzere toplandık. Önümüzde temel bir soru var. Yarınlara ortak değerlerle mi yürüyeceğiz, yoksa ulusal gündem ve meselelerimizin içinde hapis mi kalacağız? Üye ülkelerin tarihi ve toplumsal hassasiyetlerini elbette saygıyla karşılıyoruz. Ancak jeopolitik belirsizlikler, güvenlik tehditleri, ekonomik kırılmalar ve teknolojik dönüşümler karşısında Avrupa'nın yalnızca ulusal reflekslerle ayakta kalması mümkün değildir. AB'nin ulusüstü bir yapı olarak ortak ve kararlı biçimde hareket etmesi hayati bir önem taşımaktadır. Şunu çok net söyleyebiliriz. Avrupa'nın geleceği ulusal çözümlerle değil, ortak akılla, eşgüdümlü adımlarla ancak inşa edilebilir. Bunun en temel unsurlarından biri de şüphesiz AB'nin çeşitlilik içinde birlik ilkesine tam riayettir. Her üye ülkenin kültürel, dini ve sosyal aidiyetlerine saygı göstermek ve onları kucaklamak AB'nin yetki alanını ve nüfuzunu daha da güçlendirecektir. Öte yandan AB kendisini sadece iç bütünlüğü ve işbirliğini sağlamakla da sınırlayamaz. AB bölgesel ve küresel meselelerde de sorumluluk üstlenmek mecburiyetindedir. Sahip olduğu ilke ve değerleri her alanda objektif, samimi ve tutarlı bir şekilde savunmaya devam etmelidir. Ukrayna ve Filistin'de yaşananlar AB için bu bakımdan büyük bir sınama olmuştur. Maalesef birkaç üyesi dışında Avrupa Birliği'nin 1,5 yıldır Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında verdiği sınav vicdanları sızlatmış, insanlığı utandırmıştır. Avrupa Birliği İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve uluslararası hak ihlallerine derhal dur deme konusunda güçlü bir çağrı yapmalıdır. Değerli katılımcılar, son yıllarda küresel ölçekte yaşadığımız çok katmanlı krizler, hızla değişen dinamikler ve bölgesellik gelişmeler Türkiye-Avrupa Birliği'nin ilişkilerini Köszönöm, alelnök úr.
Andrea Caroni úr, a Svájci Kantonok Tanácsának elnöke következik. Parancsoljon! Mr. Speaker, dear colleagues, as a representative of a non-member state, one might ask whether it's appropriate for me or not to offer an opinion about the future of the European Union. And I believe it is, because the future of the European Union and Europe are closely intertwined, and we all face the same fundamental question: what future for Europe we want. And answering us leads us to the tension between deeper integration and the preservation of national sovereignty. Switzerland is very familiar with this balance. Our federal model shows how diverse political entities can unite without losing themselves, through unity where necessary and autonomy where possible. And this is the essence of subsidiarity, and it's a principle you well know. It's embedded in Swiss federalism, but of course also in the founding treaties of the European Union. Decisions, according to this principle, should be taken as close to the citizens as possible, but when challenges exceed the capacities of smaller entities, then cooperation becomes essential. And today's challenges are numerous. We've heard a lot about them. We have a Russian aggression, migration, US decision to impose new tariffs, and none of these challenges stop at national borders. So our ability to act together is more important than ever, and true sovereignty in this context means the capacity to act not alone, but with partners who share the same values. And every federalist project requires a skillful balance between sovereignty delegated and pooled where appropriate. And what matters is the ability to act together when it really counts, as Europe has shown, for example, in the COVID-19 pandemic, or in the ongoing support for Ukraine. What about Switzerland in this context? Although not a member of the European Union, we are deeply connected to Europe. We have just last December reached an agreement with the EU on a comprehensive negotiation package with the aim of stabilizing and further developing our bilateral relationship. It includes, among other elements, an increased Swiss contribution to EU cohesion. Ladies and gentlemen, whether at the level of the EU internally or in relationship with third countries like Switzerland, I'm convinced that unity in diversity remains the best recipe for our common future. Thank you very much. Köszönöm. És az első napirendi pontunk utolsó hozzászólója következik, Theodoros Hrusopoulos úr, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnöke. Parancsoljon. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, I will ask you with a question raised by William Shakespeare centuries ago. What is in a name? Shakespeare asked this timeless question, suggesting that the true essence of things lies beyond what we call them. And yet in public life, names and symbols carry real weight. They reflect our values, our memory, our shared purpose. From the early 80s, the 90s and the 2000s, I followed European Union summits closely as a journalist at first and then as a minister. I remember powerful moments with leaders like François Mitterrand, Helmut Kohl, Margaret Thatcher. Mitterrand once said, "Politics is exercised through symbols and symbolism." That phrase stayed with me. I thought of it again just days ago when a presidential candidate in Poland burned the European flag, a flag that represents not bureaucracy, but our shared values about democracy. That act brought Shakespeare's question back to my mind, and I want to share a brief reflection. I have the honor of being the president of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Consider the flag of the Council of Europe, which is now the flag of the European Union too. 12 golden stars on a blue field. No national markings, only universal ideas. Unity, harmony, and the rule of law. 75 years old, the Council of Europe remains a cornerstone of our continent. It sets democratic standards and has helped many countries on their path to the European Union membership. We steadily support, of course, enlargement under the condition that all candidate countries respect the common values. And when we ask the members to be members in the European Union, we expect of them to follow our rules. Symbols like our flag are more than decoration. They are anchors of meaning. Totalitarianism, dear colleagues,
begins with the destruction of shared meaning, and symbols are their first target, wrote once Hannah Arendt. Let us remain vigilant. When symbols fall, so can the foundation of our democracy. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm képviselőtársaim, elnöktársaimnak a értékes hozzájárulást az első napirendi pont vitájához, és különösen a fegyelmezett időfelhasználást. Ezzel tehát a vitánk első szakaszának a végéhez értünk. Tájékoztatom önöket, amit nagy valószínűséggel mindenki tudnak, de a rendkedvéért mondom, hogy az elnökségi következtetések szövegét minden delegáció megkapta, amely szövegtervezet a trojka egyetértését bírja. Ebbe igyekeztünk integrálni a korábban írásban érkezett javaslatokat is. Remélem, hogy a törekvésünket az önök megítélése szerint is siker koronázta. Most kérném a delegáció vezetőket, hogy hamarosan induljunk el a kupolacsarnok előtt található főlépcső sorhoz. Ott készül ugyanis a szokásainknak megfelelően a családi kép, csoportkép, és a második napirendi ponttal pedig 14 óra 15 perckor folytatjuk a munkánkat. Addig lehetőség lesz ebédre, háznézésre és kétoldalú találkozók lebonyolítására. Köszönöm szépen!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Remélem, hogy kellemesen telt Önök számára a szünet. Remélem, hogy kedvet kaptak a háznézés kapcsán, hogy még többször ellátogassanak hozzánk Magyarországra vendégként, akár hivatalos útjukon, akár pedig családjuk, barátaik körében magánúton. Mindig szeretettel fogjuk Önöket látni. Folytatjuk a munkánkat a második napirendi ponttal. Tehát megnyitom a vitát a közelebb a választókhoz, a regionalizmus Európában és Európa kulturális identitásának megőrzése címmel. Engedjék meg, hogy ismételten napirendi pont keretében is először én osztassam meg Önökkel a gondolataimat. Wir welle blijven wat wir zijn. Azok akarunk maradni, akik vagyunk. Engedjék meg, hogy Luxemburg állami jelmondatával, mint mottóval kezdjem a második napirendi pontra szánt gondolataimat, ahogy tehettem volna már a délelőtti vitában is. Tisztelt konferencia, álláspontom szerint minden ellenkező propaganda ellenére Európa kulturális identitásának napjainkban is két meghatározó, megkerülhetetlen eleme van, a több mint 2000 esztendős keresztény értékrend, valamint az elmúlt 300 esztendőben kialakult nemzeti érzület. Mindez még az ateista vagy nemzettagadó európai emberek gondolkodásmódjára és magatartására is óhatatlanul kihat, hiszen az ő identitásuk alapja voltak éppen egy tagadás, az európai keresztény és nemzeti identitás tagadása, nem is beszélve arról, hogy ünnepeinktől a hétköznapi szokásainkig szinte semmi sincs, aminek eredete, gyökere ne a keresztény, illetve a nemzeti hagyományainkban rejlene. Önmagában soha nem volt és nincs európai nemzet, ennél fogva nincs önálló európai identitás sem. Én magam, kedves kollégák, nem csak születési helyem miatt érzem magam európainak, sőt nem elsősorban nem miatt, hanem azért vagyok európai, mert van egy keresztény és egy nemzeti identitásom, vagyis református vagyok és magyar. Mindannyian pontosan tudjuk, hogy a keresztény és nemzeti identitás képezi Európa lelkét. Ez képez egy olyan történeti, szociológiai, kultúrantropológiai és társadalomlélektani valóságot, amit mindannyian érzékelünk. Ám azt is érzékelhetjük, hogy valakik mindenáron, minden eszközzel ezt a valóságot le akarják rombolni, Európa lelkét el akarják rabolni. Kérdés, hogy kik és miért teszik ezt. Meglátásom szerint olyan jellemzően Európán kívüli, de európai segéderőkkel is rendelkező nem állami érdekcsoportok, akik a lélekrablás után ki akarják fosztani Európa államait. A saját hasznukra meg akarják szerezni minden európai nemzet pénzügyi, gazdasági, természeti és emberi erőforrásai fölött a rendelkezés lehetőségét és jogát. Akit hatalmi értelemben alá akarnak vetni, annak először a tudatát kell megszállni, és csak utána a területét. Ez az európai nemzetek ellen zajló 21. századi hibrid hadviselés szabálya. Kivétel nélkül minden európai országban egy tudatos és módszeres szellemi, lelki és politikai hadviselés zajlik a hagyományos családok, a keresztény egyházak és a nemzeti identitás ellen, ami lassan kimeríti az identitás terrorizmus fogalmát. Az európai nemzetek identitása elleni eddigi ostrom éppen a napokban sajnos fokozatot váltott, már megkezdődött a jogi támadás is. Az Európai Unió legnagyobb lélekszámú tagállamának titkosszolgálata egy írományában éppen a napokban szögezte le, hogy az etnikai alapú nemzetfogalom nem összeegyeztethető a demokráciával. Nem azt mondták, hogy a nemzetből történő etnikai kirekesztés ellentétes a demokráciával, hanem magát, az etnikai alapú nemzetfogalmat tartják veszélyesnek a demokráciára. A bökkenő azonban az, tisztelt kollégák, hogy etnikai elem nélkül nincs nemzet, hiszen az európai nemzetek, mint történeti képződmények nem mások,
mint a közös nyelv, a közös történelem és közös kultúra által meghatározott etnikai közösségek fokozatos öntudatosodásának a termékei. Európában ez a nemzetfejlődési folyamat határozta meg az elmúlt 300 esztendőben az európai államfejlődési folyamatokat is. Etnikai alapok nélkül nincsenek európai nemzetek nélkül pedig nincs létjogosultsága az európai nemzeti államoknak sem. Ebben az esetben pedig az európai államszerkezet 1648 óta kialakult vesztfáliai rendjét fel lehet számolni, az európai nemzeti államok és az azok együttműködésén alapuló Európai Uniót ma ismert szervezetével együtt. A nemzetellenes és a nemzeti államok együttműködésén alapuló Európai Unióval szemben álló hatalmi képlet ilyen egyszerű. Az említett titkosszolgálati írományt nem érdemes túlbecsülni, de lebecsülni sem, hiszen ha az adott uniós tagállam bíróságai nem vizsgálják felül, és nem utasítják el ezt az írományt, ennek a jogi alapvetését, akkor az Európai Unióban megnyílik az út a nemzeti identitás kriminalizálása előtt. Tisztelt konferencia! A mi álláspontunk szerint az európai nemzeti identitásból nem az etnikai elemet kell kivonni, különösen nem hatalmi jogi eszközökkel, hanem az európai nemzeteken belüli multietnikus lét kérdéseire kell az alkotmányjog, a polgárjog és a nemzetközi jog eszközeivel erkölcsileg és politikailag megfelelő, minden európai állam és nemzet számára elfogadható választ adni. Nyilvánvaló történeti tény, hogy az európai nemzet és államfejlődés azt eredményezte, hogy az államok politikai határai és a nemzetek etnikai határai nem esnek egybe, tehát adott európai államok területén több etnikum él együtt, hol számbeli többségben, vagy éppen kisebbségben. Évezredek vagy évszázadok óta őshonos etnikai közösségként, vagy pedig a történelem viharai következtében bevándorló etnikai közösségként. Ezen etnikai alapú európai nemzeti együttélésre kell egy 21. századi jogi és politikai megoldást találnunk, okulva a 20. századi európai történelmi tanulságokból, hogy soha többé sem az egyes nemzetek, sem az államokon belül együtt élő nemzeti közösségek ne legyenek kijátszhatóak egymás ellen, és ne válhassanak semmiféle birodalmi manipuláció áldozatává. Mindenben nem a nulláról kell indulnunk, tisztelt kollégák, hanem csak tovább kellene lépnünk egyről a kettőre. Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkelye a következőképpen fogalmaz. Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is. Ez az uniós alapdokumentum tehát használja a nemzeti identitás szóösszetételét, azt az Európai Unió és a tagállamai közötti viszonyban jogként elismeri és garantálja. Ám sem a hivatkozott szerződésben, sem pedig egyéb uniós jogforrásokban nem határozták meg eddig a nemzeti identitásnak a politikailag és jogilag is értelmezhető, életszerű és közérthető fogalmát. Ha az Európai Unió szavatolja a tagállamok nemzeti identitását, miként ezt megteszi a hivatkozott szerződésben, akkor felmerül a kérdés, ki valójában a nemzeti identitás alanya, hordozója. A mi válaszunk erre a kérdésre a jogtudomány logikájával, a józanésszel és a történelmi tapasztalatokkal is egyezik. A nemzeti identitás alanyai az adott állam területén meghatározott idő óta élő nemzeti közösségek, függetlenül attól, hogy számbeli többségben vagy számbeli kisebbségben élnek-e. A mi válaszunk az, tisztelt konferencia, hogy nemzeti identitása az embereknek, az állampolgárainak van, és ez az identitás, mint tudatállapot és értékrend, az anyanyelvükből, a kultúrájukból és a szülőföldjükből fakad. Mindenkinek legyen tehát joga elődei anyanyelvét, kultúráját és szülőföldje otthonosságát szabadon megörökölni, és azt szabadon továbbadni utódainak. Ez volna a javaslatunk szerint a nemzeti identitáshoz való jog tartalma. Az állam pedig ezen számbeli többségben vagy kisebbségben élő nemzeti közösségek identitásának védelmére hivatott. A magyar javaslat az, tisztelt kollégák,
hogy a nemzeti identitáshoz való jogot európai összefogással tegyük az európai és az egyetemes emberi jogok legújabb generációjának a részévé, nem csak az uniós tagállamok polgárainak mintegy 10% kitévő őshonos kisebbségi közösségek, hanem a többségben élők javára is. Mindez nem csak Európában, hanem világszerte az általános emberi méltóság védelmének egyik hasznos eszköze lehetne, amely mindenhol erősíthetné a békét, biztonságot és stabilitást, és nem utolsó sorban hatékony eszköz lenne az európai kulturális identitás, azaz Európa lelkének védelmére is. Köszönöm figyelmüket! Tisztelt konferencia! Most megadom a napirendi előadóknak a szót. Elsőként Lorenzo Fontana úrnak, az olasz képviselőház elnökének, és kérem, hogy a pulpitusról tartsa meg a felvezető előadását 10 perces időkeretben. Cari colleghi, care colleghe, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente dell'Assemblea nazionale dell'Ungheria per avermi invitato a prendere la parola in questa sessione che completa il dibattito avviato questa mattina. La promozione delle istanze regionali e locali e la tutela delle identità culturali sono uno dei cardini dell'Unione e un canale fondamentale per avvicinare i cittadini all'idea stessa di Europa. Per approfondire il processo di integrazione occorre dunque stabilire quali sono i tratti comuni che caratterizzano un'autentica identità europea, che coesista e non sostituisca quelle di ciascun Paese. È da queste ultime che dobbiamo partire per riscoprire i valori di fondo che ci uniscono e ci collocano in una casa comune. Le diversità istituzionale, economica, sociale, territoriale e culturale rappresentano un elemento di grande ricchezza per il nostro continente e vanno pertanto rispettate, coltivate e preservate. Ce lo ricordano anche il preambolo del Trattato dell'Unione Europea e altre disposizioni dello stesso Trattato. Penso, per esempio, all'articolo 4, paragrafo 2, che impone all'Unione il rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri e del sistema delle autonomie locali e regionali. Il rispetto dell'autonomia e dell'identità nazionale trova poi un presidio fondamentale nel principio di sussidiarietà. Questo principio è a sua volta completato da quello di proporzionalità, che include tra le sue declinazioni anche l'esigenza di ridurre l'impatto della legislazione europea sulle istanze territoriali. Valorizzare in maniera adeguata queste norme è indispensabile per colmare la distanza che talvolta si avverte nei confronti della costruzione europea. Per questa ragione è essenziale che la rappresentanza delle istanze regionali e locali non si esaurisca nell'attività consultiva svolta dal Comitato delle Regioni. I suoi pareri rivestono di sicuro una crescente rilevanza, ma non possono essere l'unico strumento per affermare l'attenzione delle istituzioni verso le singole realtà territoriali. A riguardo, in questa legislatura, gli organi della Camera dei Deputati, che come anche altri parlamenti nazionali, hanno formulato alcune osservazioni sulle forme, sui contenuti e sulle modalità di elaborazione della normativa europea. Un primo rilievo riguarda la necessità che le valutazioni di impatto della Commissione operino un'analisi sempre più approfondita delle differenze ordinamentali, economiche, sociali e culturali dei vari Stati membri. Adottare soluzioni uniformi, senza tener conto delle peculiarità di ciascun territorio, rischia di rendere problematica l'attuazione della relativa disciplina. Di conseguenza andrebbe limitato il ricorso ai regolamenti,
che per loro natura non lasciano margini per l'adattamento al contesto nazionale. A maggior ragione in ordinamenti come quello, per esempio, italiano, fondato sui principi dell'autonomia locale e del decentramento amministrativo. A questo proposito, in una recente sentenza della Corte Costituzionale italiana, è stato osservato che in determinate materie il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni, in particolare di quelle legislative, incontra ostacoli di varia natura derivanti dalle norme europee. In sostanza, quest'ultima incide in modo rilevante sull'articolazione delle competenze tra i distinti livelli di governo individuati nella Costituzione. È dunque più che mai necessaria una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali e regionali al processo decisionale europeo, per meglio valorizzare le peculiarità territoriali e vigilare sull'osservanza dei principi di proporzionalità e sussidiarietà come previsto dal Protocollo 2. Quest'ultimo è un aspetto sottolineato anche nel rapporto sul futuro della competitività europea. Nel corso dell'attuale legislatura la Camera dei Deputati si sta muovendo proprio in questa direzione. Ricordo che dall'ottobre del 2022 allo scorso 30 aprile abbiamo esaminato ai fini della verifica di sussidiarietà 68 progetti di atti legislativi, esprimendo 8 pareri motivati. In conclusione, cari colleghi, auspico che le nostre assemblee svolgano sempre più una funzione di raccordo tra le istituzioni dell'Unione e le articolazioni territoriali dei singoli Paesi. In questo modo sarà possibile assicurare il rispetto delle istanze nazionali, regionali e locali e riaffermare il principio secondo il quale l'Europa si fonda su molteplici identità, promuovere e rafforzare la reciproca comprensione e conoscenza di questo ricco patrimonio è la via per creare una coscienza comune europea. Questa coscienza rappresenta infatti il presupposto fondamentale per proseguire lungo il cammino dell'integrazione. Vi ringrazio. Köszönjük elnök úr bevezető gondolatait, és most pedig Anna Brunvölcs asszonynak, a Szerb Nemzetgyűlés elnökének adnám meg a szót, szintén kérem a pulpitusra fáradjon fel. Thank you. Honorable Presidents of Parliaments, esteemed hosts, ladies and gentlemen, I'd first and foremost like to thank you for the invitation to participate in this session, and I would in particular like to thank Hungary, our host, our neighbor, our partner, and our friend for this opportunity. The topics which we are discussing today are one of those that go to the very heart of our democratic societies. How we can bring Europe closer to its citizens, and how do we preserve the unique cultural identities that make Europe what it is. The theme closer to the voters raises a fundamental question of legitimacy and trust in democratic institutions, a question that is not only important for the European Union, but also for all countries aspiring to join this community of values, such as Serbia. At a time when challenges are increasingly complex, from security to migration, and from climate change to digital transformation, citizens rightly expect decisions to be made closer to them, to have an impact, to be heard, and to be included. In parallel, at the time of social networks, trust in democratic institutions, as well as ability to differentiate between fake news and truth, also presents a unique challenge. This is precisely why the strength of Europe lies in diversity and in the legitimacy of institutions that recognize and reflect it, in the voices of regions, local communities, and cultural identities that are appreciated and respected.
The European Union's own treaties call for decisions to be made as close as possible to the citizens. Strengthening regional institutions is one of the ways to bridge the gap between citizens and governments. In recent years, the pressures on democratic legitimacy, evident in increasing voter apathy and political fragmentation, have only heightened the urgency of empowering local and regional governance. Empowering regions does not weaken national unity. It strengthens it through trust, relevance, and responsiveness. By bringing decision-making closer to the citizens it affects, governance can more accurately reflect their real needs. In Serbia, we have been working on one hand to devolve competencies to local governments, and on the other, to increase the competences of local governments through continued training and education. We have also invested heavily in digital public services to increase transparency and make citizen participation easier at every level, from municipal through provincial to national. It is through such efforts that we can build trust in democratic processes and ensure that governance remains relevant to people's everyday lives. When it comes to cultural identity is something that we are born into, and it plays a key role in our relationships, friendships, and even business. Not acknowledging and respecting the way it affects the functioning of societies, economies, and politics would be a mistake. While diversity can undoubtedly enrich a nation, it requires thorough management, both institutionally and socially. If not properly managed, diversity can unintentionally deepen divides and complicate social cohesion. To be united is not to be identical. To embrace diversity is to embrace strength. As we all know, migration has become one of the most sensitive challenges of recent years. Inherently, it does not have to pose a threat, but cohesion can only be preserved when integration is meaningful, supported, and inclusive. In Serbia, we are navigating our own diversity, whether ethnic, religious, or regional, with as much as 26 national minorities living in Serbia and 6 official languages used only in the territory of the autonomous province of Vojvodina. We are working to preserve those national minorities, their cultural identities, and their languages. We also recognize the importance of partnerships with our neighbors, and I would like to take this opportunity to highlight the excellent cooperation between Serbia and Hungary in regional development initiatives. Finally, I would like to reiterate that Serbia is fully committed to the European Union's values and principles. As a candidate country, we are deeply engaged in reforms that are not only necessary for our EU accession, but are also vital for the stability and progress of our own society. To put it simply, these reforms are vital for our people. From preserving minority languages in Vojvodina to active participation in Interreg cross-border projects funded under the €8 billion program for regional cohesion, including with our neighbor Hungary, we are living proof that European values can thrive even beyond the Union's formal borders. Serbia has also been investing in twinning partnerships with EU municipalities and managing EPA pre-accession funds to align rural development with EU regional policies. When we talk about our European path, we need to bear in mind that clusters for us are not just administrative categories, that they are our roadmap to European Union. Cluster 3 on competitiveness and inclusive growth is not just about economy, but about how to build a society worth staying in. Competitiveness is not just about faster economic flows. It is about creating a knowledge-based society. And in line with the European Commission's repeated positive assessments, we expect to open this cluster in the near future, and I would like to use this opportunity to ask you for your help and support. Cluster 4
on the green agenda and sustainable connectivity is not just about energy, but a vision of sustainable development. Green agenda is not merely about environmental policy. It is a moral choice about the world we leave to future generations. And in Cluster 1, we're not building foundations on paper, but on institutional integrity. Educating our youth in democratic values and cultural awareness is key to sustaining both identity and unity in the generations to come. The future of Europe must only be shaped in decision-making, not only in decision-making centers such as Brussels or Strasbourg, but also in places where European values are lived in everyday lives of our citizens. Serbia aspires to enter the European Union not as a country that is desperate for support, but as a confident partner, ready to contribute to its shared future. On behalf of the National Assembly of the Republic of Serbia, I reaffirm our readiness to build this future together. Thank you. Köszönöm házelnök asszony hozzászólását, illetve felvezető előadását. Most pedig Maja Rinike asszonyt, a Svájci Nemzeti Tanács elnökét kérem, hogy tartsa meg előadását. Mr. President, ladies and gentlemen, when I look around in this room, I see many faces, each shaped by different histories, shaped by different places. Walking through the halls of the Hungarian Parliament earlier today, I heard a variety of languages. I encountered many viewpoints, and yet here we are, gathered in one room. The list of participants of this high-level conference distinguishes between member states, candidate countries, and guests. As you know, Switzerland belongs to the third category. When the Hungarian host invited me to speak in this session, I asked myself, what can a guest contribute to this conversation? What can Switzerland experience offer to our exchange? And what can we learn from each other? The title of this session invites us to reflect on some fundamental questions about the definition of regions and of the aspects of culture or identity. They are not just philosophical questions, they are political ones. Because how we answer them determines how we govern, how we live together, and how we respond to the concerns and needs of our populations. Switzerland does not claim to offer a perfect model. But as a country that has long navigated the realities of linguistic, cultural, and regional diversity, we may have some experience to share. Let me highlight 3 insights from the Swiss experience that might contribute to our discussion. First, in Switzerland, we believe that trust begins locally. Switzerland is a direct democracy. That means our citizens not only elect their representatives, but they also vote on legislation, decide on concrete policy issues, and can propose amendments for the federal constitution through popular initiatives. This right to participate comes with responsibility. 4 times a year, Swiss voters go to the ballot box to decide on a wide range of issues, from national questions, such as the introduction of a 13th monthly pension payment, approved in March 2024, to local matters like building a new hospital in their community or the adjusting the tax rate and budget of their municipality. Importantly, direct democracy is not limited to the national level. It also takes place at the cantonal and communal levels.
And as I said, it goes far beyond electing local officials. I am convinced that when people have a real say in shaping their immediate environment, in their hometown, in their community, politics is no longer an abstract concept, and they are more likely to get involved. And they are more likely to trust the democratic process. Second, cultural diversity is not an obstacle, it is a foundation. Switzerland is a country of 4 national languages, strong regional identities, and diverse cultural traditions. And yet, our democracy functions. Why? Because our federalist institutions are built to give regions a voice. We do not try to overcome our differences, we build on them. That is why Switzerland is often described as a Willensnation, a nation of will, a nation held together not by linguistic or cultural uniformity, but by shared political will. What unites us is our commitment to work together despite our differences. That's why, under my presidency of the National Council of this year, I have chosen the motto, cohesion through diversity. This is more than a slogan. It is a principle, one that defines the Swiss model. Decentralized power through federalism, strong regional autonomy, and a deep trust in citizens. In our view, democracy should not trickle down from above, it should rise from below. Third, cooperation matters. Switzerland may not be a member of the European Union, but we are not a stranger to Europe. Quite the opposite. We benefit from strong bilateral relations, and we are deeply committed politically, economically, and culturally. To conclude, let me return to my motto, cohesion through diversity. To me, this expresses what modern democracy should aim for: inclusion, dialogue, and respect for difference, not as an end of itself, but as a condition for finding common ground. This principle guides how Switzerland functions today and how we prepare for tomorrow. It reminds us to remain open, to listen, and to adapt, all while saying true that what makes each community distinct. Europe, like Switzerland, is not a monolith. Europe is a mosaic composed of many languages, traditions, and institutions. And this diversity is not a weakness, it is a resource. Europe's strength lies in its ability to maintain unity through shared principles: democracy, freedom, human rights, and the rule of law. In uncertain times marked by war, disinformation, and polarization, these are shared foundations become even more important. But unity must never come at the expense of regional voices and cultural richness. It must include them. If you ever visit the Federal Building in Bern, look up at the entrance hall. There you will see the coats of arms of all our cantons surrounding the words Unus pro omnibus, omnes pro uno. One for all for one. This is more than a historical reference. It is a reminder that shared responsibility and solidarity are essential to any democratic project. And perhaps it is also a reminder of the kind of Europe we all want to see. Thank you for your attention, dear colleagues, and thank you, Mr. President, for this opportunity and your warm welcome here in this historic building. Thanks. Mi pedig köszönjük elnök asszonynak, hogy elfogadta az invitálásunkat. Köszönöm a felszólalását is, hogy a másik két előadó gondolatait is. Most pedig
áttérünk az előre jelentkezett felszólók által kezdett vitára. 16 felszóló jelentkezett. Elsőként Søren Gede elnök úrnak adom meg a szót a Dán Parlament képviseletében. Dear Mr. President, dear colleagues, ladies and gentlemen, regionalism and cultural identity are important subjects and not without complexity. And I don't disagree with the notion that regions are important for European cooperation. In Denmark, regions play a constructive role in European cooperation and are active in Brussels and engage with the European Union institution to represent their local interests. That is a natural part of a living democracy, and at the same time we must be careful. When cultural identity is framed in exclusive terms or used to draw lines between people, it can weaken the foundations of our shared European project. The European Union is built on even closer cooperation and coherence, not uniformity, but a willingness to act together despite differences. That cooperation has delivered peace, prosperity, and democratic stability. It remains essential at a time when trust in institutions cannot be taken for granted. As elected representatives, we must listen to our voters and protect the democratic values that bind us: openness, dialogue, and the rule of law. Preserving democracy is not just about national politics, it's also about how we work together across borders. Thank you for your attention. Köszönjük szépen, elnök úr! Most Claude Wieseler úr, a luxemburgi képviselőház elnöke következik. Parancsoljon, elnök úr! Merci, Monsieur le Président. Au Luxembourg, nous nous inscrivons dans une logique transfrontalière profonde en matière de régionalisme, ce qui contribue à forger une identité résolument européenne. L'identité européenne fait partie de notre identité nationale. Wir wollen bleiben, wat wir sind, devise luxembourgeoise déjà citée auparavant et qui veut dire « nous voulons rester ce que nous sommes » signifie en fait pour nous être luxembourgeois et être européens ensemble. Et cela va de soi dans un pays accueillant près de 50% d'étrangers, la plupart issus d'autres États européens et qui attire au quotidien des frontaliers à hauteur d'un tiers de la population tous les jours. Le Luxembourg est un carrefour de culture avec une importante communauté internationale. Il s'agit là, de nos yeux, d'une richesse et pour la préserver, nous misons sur la liberté de parler, d'écrire, de commenter, de critiquer, ainsi que sur des subventions étatiques substantielles. J'en viens à notre identité culturelle et lorsqu'on parle d'identité culturelle, il faut justement s'intéresser également aux acteurs de la culture. Le Luxembourg a développé un cadre législatif protégeant l'autonomie des institutions culturelles tout en garantissant leur financement. Il y a une forte volonté politique de structurer et de professionnaliser le secteur. Les artistes sont entre autres les gardiens de notre mémoire collective et les témoins critiques de notre temps et pourtant ces voix sont actuellement parfois menacées. Dans un contexte de transformation politique et sociale où la liberté d'expression se voit parfois restreinte, où les établissements culturels, de même d'ailleurs que les médias, sont de plus en plus soumis à des logiques de contrôle, de censure, de débudgétisation, il est plus que jamais urgent de défendre les créateurs culturels et de garantir un environnement favorable à la création, à l'indépendance et à la dignité. Pour l'État, pour les parlements, il ne s'agit pas de contrôler, mais de protéger les artistes. C'est un devoir démocratique. Cela signifie soutenir financièrement les créateurs et les institutions culturelles sans ingérence politique ni pression idéologique, non pas en échange d'un silence ou d'une loyauté. Nous devons le patrimoine culturel européen à des générations de créateurs qui ont osé penser librement, parfois au prix de leur liberté, parfois au prix de leur vie. Nous avons la responsabilité de ne pas laisser l'art ou la culture devenir un outil de propagande. Je vous remercie de votre attention. Most Marko Lotrič urat, a Szlovén Nemzeti Tanács elnökét kérem felszólásra.
Dear President, Presidents, dear colleagues, when we speak about the future of cohesion policy beyond 2027, we must first acknowledge its foundation, fundamental, important. It is one of the EU's most vital development policy and the key instruments for ensuring balanced economic and social development across regions. That is why Slovenia advocates for a strong, resilient, and stable cohesion policy, one capable of responding effectively to geopolitical, climate, and demographic challenges. In Slovenia, we are committed to measures that support regions with higher unemployment, encourage economic restructuring, and help maintain population levels in border areas. One of the key priorities remains the establishment of the second level of local self-government, politically and financially independent regions. Despite two failed attempts resulting from a lack of political will, the National Council of the Republic of Slovenia insists that decentralization is a necessary step towards balanced development. We must also recognize the culture dimension. The EU is a community of values and diversity. Slovenia actively contributes to shaping European culture identity through language, arts, and culture heritage. Slovenia's national anthem, Prešerna's Zdravljica, was recognized as a part of European culture heritage in 2020. Cohesion policy and culture diversity are not merely technical issues, they are the foundation of people's trust in EU. That is why we must stay close to the people by investing and by respecting their identity. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Anita Demetriou asszonyt kérem a ciprusi képviselő az elnöki szólásra. Thank you, dear President, dear colleagues. Bringing the European Union closer to its citizens by embracing the regionalism and safeguarding at the same time the Europeans' cultural identity is an integral aspect of the future of Europe. Today, the reality is that we have not managed to find ways to come closer to our citizens as much as we wanted. On the contrary, distrust and doubt seem to prevail most of the times as a result of extremism, propaganda, and fake news. The only certain is that being closer to our citizens, the European Union can reduce the democratic deficit and protect against polarization and extremism. A strong European Union, a strong Europe that delivers results to all the citizens can only be built by increasing the trust to the European institutions and also by active involvement in decision making. The European Union continues to be bureaucratic and not competitive to the extent we would like it to be. I remember before a couple of days, the Chancellor Metz said that we don't need so much more laws in the European Union. We need to safeguard the implementation of the laws, and I totally agree. So we need to promote the benefits of Europe, to act proactively, to protect our home that is being attacked both outside and inside. At the same time, we need to protect our cultural heritage, and especially in times of war and conflict, terrorist attack, and illegal trafficking of antiquities. I need to say that we need to urge our governments to ratify all the relevant treaties, including the Nicosia Convention, and I'm pleased that I have read that it is included in our results today. Our common European heritage crosses borders and national identity. Let's foster a genuine European identity that is based in our common principles and traditions, and this is the only way we will truly unify our European citizens. Thank you so much. Köszönöm.
Elnök asszony felszólását arra szeretném kérni a éppen mikrofont használó képviselő házelnök körül ülőket, hogy legyenek szívesek a felszólás idejére kikapcsolni a telefonjaikat, mert a tolmácsokat nagyon zavarják a készülékek. Most Jussi Halla-aho urat, a finn parlament elnökét kérném szólásra, parancsoljon, elnök úr. Thank you, President. Over the past decade or so, there has been much concern and even panic in Western media and the political mainstream about the rise of nationalist movements, both here in Europe and in the United States. Many countries have initially done their best to demonize such movements and isolate them from decision making. This is not necessarily a wise strategy. For one thing, if voters feel that their vote is cancelled, this certainly doesn't increase their trust in democracy and democratic processes. For another thing, political isolation only tends to strengthen the parties in question. Eventually, the entire political system becomes paralyzed, after which the mainstream parties must abandon the policy of isolation. This we have seen in several countries. Instead of panicking about Mr. Trump or similar movements in Europe, we should understand that there are reasons why a growing number of ordinary, normal citizens vote for them. People have genuine and legitimate concerns about many developments that take place around them. Mass immigration from the third world is probably the most important one. Well-to-do people, like us politicians, are more or less sheltered from the negative side effects of immigration, such as violent crime and the segregation of schools and neighborhoods. But less affluent people feel them in their everyday life. Furthermore, many people feel that their own national, cultural, and linguistic identity is a much more central European value than open borders or various progressive agendas, which have been often copied and imported from American university campuses. If the mainstream refuses to take these issues seriously, then frustration will grow and it will translate into popularity of so-called extremist parties. If we want to prevent polarization and fragmentation of our societies, we must make sure that our citizens feel that their vote is respected and that their hopes, fears, and concerns are taken seriously. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Richard Rasi úr következik a szlovák nemzeti tanács elnökeként. Dear colleagues, thank you for the opportunity to speak on a topic that touches the very heart of the European project, our shared identity rich in diversity and our responsibility to bring the European Union closer to the people it serves. As representatives of our nations, we know that Europe does not live only in Brussels. It lives in our cities, our villages, our dialects, our customs, and our festivals. The strength of European Union lies not in cultural uniformity, but in the capacity to unify citizens around shared values while respecting and celebrating who they are and where they come from. Slovakia, as a country at the crossroads of Central Europe, is deeply aware of the value of cultural heritage. Our identity has been shaped by Slavic, Hungarian, German, Jewish, and Roma influences, yet it has maintained its unique language, folklore, and traditions. We see cultural diversity not as a challenge to European unity, but as its foundation. As Milan Rastislav Štefánik, one of Slovakia's most esteemed figures, once said, our nation must not only be free, but also aware of its identity and respect the dignity of all nations. This thought speaks to the core of what it means to belong, not just as an individual, but as a part of a larger community. It's the recognition and celebration of our identities that will allow Europe to prosper as a diverse yet united continent.
Cultural identity and national pride are the very foundations of any meaningful collaboration, both at home and in the wider European context. Regionalism, when embedded in solidarity and subsidiarity, can bring the decision-making closer to voters and empower communities and shape their own futures. Dear colleagues, the closer we stand to our citizens, the stronger Europe becomes. Let us continue to build the union that unites not by erasing difference, but by respecting and supporting it. Only then will Europe truly be a home for all its people. Thank you for your attention. Köszönöm, elnök úr. Dajga Mierinya asszony, lett parlament elnöke következik, parancsoljon képviselőasszony. Godātie kolēģi, dalība Eiropas Savienībā ir tikai veicinājusi gan latviešu valodas lietojumu, gan kultūras sasniegumus. Ik viens latvietis šogad lepojas ar mūsu animācijas filmas Straume starptautiski iegūto atzinību, Oskara, Zelta globusa un pavisam nesen arī iegūto Eiropas parlamenta skatītāju balvu Luks. Panākuma pamatā ir filmas autoru ģenialitāte, tomēr tie nebūtu iespējami bez starptautiskas sadarbības ar kolēģiem no Francijas un Beļģijas. Paldies viņiem par šo. Straume stāsta par kaķi vientuļnieku. Viņa mājas izposta plūdi, un, lai viņi varētu izdzīvot, ir jāsadarbojas ar citiem dzīvniekiem. Mēs Eiropā esam ļoti dažādi, bet kopā spējam paveikt lielas lietas. Tāpat kā kaķis ar saviem sabiedrotajiem, mēs spējam risināt mūsdienu izaicinājumus, kā klimata pārmaiņas, migrācija un drošības apdraudējums. Tā ir nepārtraukta adaptēšanās, bet reizē arī attīstība. Dargie kolēģi, mēs visi esam vienā laivā, kas kopīgiem spēkiem jāstūrē uz priekšu, un tad rezultāts būs. Paldies par uzmanību. Köszönöm, elnök asszony. Most Andrea Eder-Gistáler asszony, az Osztrák Szövetségi Tanács elnöke következik. Kérem felszólásra. Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die interessante Diskussion und die interessanten Beiträge. Für mich ist die Europäische Union als Wertegemeinschaft, als Schutzraum und als gestaltende Union, Kraft für die Zukunft wichtig und unersetzbar. Unser gemeinsames Ziel muss es daher sein, die Union weiterzuentwickeln, im konstruktiven Austausch, mit klarem Verantwortungsbewusstsein und unter gleichzeitiger Entlastung von übermäßiger Bürokratie. Vertrauen in die europäische Idee entsteht nicht durch Anordnung aus der Distanz, sondern durch konkrete Erfahrungen im unmittelbaren Lebensumfeld. Und hier kommt dem Kompetenz eines Europas der Regionen zentrale Bedeutung zu. Wir haben es heute schon mehrmals gehört. Und natürlich auch dem Prinzip der Subsidiarität. Ein Europa der Regionen stärkt die Akzeptanz europäischer Institutionen und fördert eine Entscheidungsfindung, die sich an der Lebensrealität der Bevölkerung orientiert. Und mein Heimatland Salzburg ist zum Beispiel ein sehr aktives Mitglied des Ausschusses der Regionen und die machen wirklich hervorragende Arbeit. Und gerade Österreich versteht sich traditionell als Vermittler und Brückenbauer zwischen West und Ost, zwischen Nord und Süd. Und unsere geografische Lage im Zentrum Europas und unsere historische Rolle als Dialogpartner begründen eine besondere Verantwortung und zugleich die Chance, Verständigung aktiv mitzugestalten. Und daher müssen wir im gleichen Maß unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Nachbarn nicht aus dem Blick verlieren. Es war und bleibt von zentraler Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten der EU in klarer Haltung und geschlossener Form die Ukraine unterstützen. Dabei geht es nicht ausschließlich um politische und wirtschaftliche Maßnahmen, sondern auch um ein tief verankertes humanitäres Engagement, etwa im Hinblick auf die Rückführung verschleppter ukrainischer Kinder. Und da haben wir im österreichischen Parlament schon zahlreiche Anträge gemacht und uns aktiv eingebracht.
Europa ist also mehr als ein geografischer Raum. Es ist ein Friedensprojekt, ein Raum der kulturellen Begegnungen und ein Versprechen an die kommenden Generationen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, als Brückenbauerinnen und Brückenbauer für ein starkes, menschliches und bürgernahes Europa. Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, akkor a sorba Nils Björke urat, a norvég parlament alelnökét egy kicsit előre hozzuk, mert neki mennie kell. Elvileg megfigyelőként a felszólalók végén kéne, hogy időt kapjon, de bizonyára egyetértenek azzal, hogy most ő kapja meg a szót. Thank you very much, Chair. First, let me thank the Hungarian Parliament for a warm welcome here in Budapest. European values are at stake in Ukraine. I fully agree with the previous speakers that we must keep up our support. From the years of 2022 to 25, Norway will support Ukraine and other countries affected by Russia's invasion with around 12 billion euros in total under the Nansen program. All political parties in Norwegian Parliament stand united behind this program. I'm very pleased that democracy is one of 3 priorities for this period on the EEA and Norway grants. The grants also included a special fund of 300 million euros put aside to support organizations who work to promote democracy, the rule of law, and human rights in Europe. From 2021 to 28, Norway, Iceland, and Liechtenstein are providing a total of 3.3 billion euros to EU's 15 least wealthy states. Free and fair elections are the cornerstones of our democracies. This also means election free from foreign intervention and fake news. We must become more robust against those who try to spread discord in our democracies. As MPs, we have a key role in protecting democracy in our own countries. We are right to be proud of our European culture and heritage. At the same time, one reason it is so strong is that it has changed over time and been influenced by voices both from within and behind Europe. This has happened because of a vibrant civil society, a free press, academic freedom, the right of assembly, and respect for different opinions. These values are under pressure many places, also here in Europe. In this context, I regret the recent ban on pride parades by the Hungarian government, and I urge it to reserve this ban. Thank you very much for your attention. Most Viera Kovářová asszony, cseh képviselőház alelnöke következik, parancsoljon. Dámy a pánové, Evropa čelí výzvám, které jsme si ještě před několika lety neuměli ani představit. Válka na Ukrajině nám bolestně připomněla, že mír není samozřejmostí a samozřejmostí není ani schopnost účinně se bránit těm, kteří nás o něj připravují. Americká politika v podání Donalda Trumpa ukazuje, že na dříve pevné spojenectví nelze spoléhat bez výhrad. O to více nyní sílí volání po změně i uvnitř samotné Unie. Po efektivnějším rozhodování, po silnější obraně, po větší schopnosti reagovat. Doba volá po rychlých a radikálních řešeních. Právě v takových chvílích je ale důležité si připomenout, že Evropa není pouze tržní zónou ani obrannou aliancí. Je to také kulturní a historický projekt a především projekt politický. Nesmíme zapomínat na to, že Unie není jen o tom, co umí zařídit, ale také o tom, jak ji vnímají občané jejich členských států. Z historie vlastního státu víme, jak křehké mohou být víceúrovňové konstrukce státu, pokud se ztratí vnitřní rovnováha mezi centrem a periferií
mezi většinou a menšinou, mezi efektivitou a identitou. Osud Československa, země, ve které jsem se narodila a která je dnes rozdělena na 2 státy, je více než výmluvný. Proto je úlohou národních parlamentů pečlivě vážit každou navrženou změnu. Ptát se, komu slouží, jak byla projednána, zda posiluje důvěru a jednotu, nebo je oslabuje. A připomínat, že Evropa je silná tehdy, když nezůstává stát, ale přiměřeně a odpovědně reaguje na existující situaci. Evropa byla, je a bude silná jen tehdy, když se nestane objektem, ale subjektem změn. A proto festina lente, spěchejme pomalu, ale spěchejme. A hledejme usilovně a s pokorou to, co nás spojuje. Děkuji. Köszönöm, alelnök asszony. Most Andris Rifroy úrnak, a belga szenátus első alelnökének adom meg a szót. First of all, I'd like to emphasize on behalf of the Belgian delegation our deepest support for the Ukraine and Ukrainian people who are fighting against the Russian aggressor for their freedom and also fight for the democracy of the European citizens. We want to say we stand behind you. This morning, I've heard the words, let's make Europe great again. Of course, let there be no doubt about it. But the EU will not be great again only by criticizing the European institution. The EU is not prepared, has failed, talking about EU colonization, EU is weak, etc. What we need are solutions. And these solutions have one target. Yes, we have to do better. Yes, we have to act as one bloc. Yes, we have to be inclusive in our directives. We cannot forget a group or someone. And for that reason, I believe we have to empower the regional and the local needs by bringing the level of competence for decision-making closer to the people. And that's what we call regionalism. But regionalism is not only about cultural heritage, languages, and traditions. Regionalism is not only to safeguard cultural identity. Regionalism is also about multi-level governance, not only in the executive part, but also for the decision-making part. Regionalism is about more bottom-up approach and less top-down. More tailor-made than a one-size-fits-all solution. The diversity of different cities, regions, member states enrich the global EU market and economy. And I'm also pleased that now this amendment is also included now in paragraph 20 of the conclusion of the presidency. And because this diversity is not in the contradiction of the unity of on the condition that we listen to each other, from the bottom up and from the top. Try to take into account their expectations. Let's make EU great again, yes, and let us act as one bloc, yes, where we more listen to the local and regional needs, where we embrace multi-level governance, and where we bring decisions closer to the people. Thank you. Most Kerstin Lundgren asszony, a svéd parlament harmadik alelnöke következik. Thank you, Mr. Speaker. Dear colleagues, ladies and gentlemen, the title of this session refers to the need for safeguarding Europe's cultural identity. And as the background note rightly points out, cultural and linguistic diversity is the defining feature of Europeness, or united in diversity, as the motto of the European Union concisely put it. This motto symbolizes how we as Europeans work together for peace and prosperity, enriched by the many different cultures, traditions, and languages of our continent. Ladies and gentlemen, as we all know, the European Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights.
All member states, without exception, must respect, protect, and fulfill the human rights of persons belonging to national or ethnic, religious, or linguistic, or other minorities. Put simply, everyone has the right to enjoy all the human rights and fundamental freedoms that exist. This includes LGBTI persons, and I will devote the rest of my brief remark on this group. We live in a world where LGBTI rights are being attacked and weakened. People are being discriminated, once again, against and abused. Governments are using prejudice and ignorance to encourage hatred and violence. This also happening on our own continent. But we also see narratives from different places saying that Western democracies are becoming more decadent and in moral decline, partly because they protect the rights, the human rights, also of LGBTI people. In this way, the issue of LGBTI rights also becomes part of the larger geopolitical confrontation between the democracies of the free world and various oppressive authoritarian regimes. In this context, it is more important than ever to defend LGBTI rights. So let's send a clear message to all the world's oppressors. It's not about decadence, it's about democracy. Thank you. Jean-François Rapin urat kérném, a Francia Szenátus Európai Ügyek Bizottságának elnökét szólásra. Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, cette deuxième session met à l'honneur le régionalisme et la sauvegarde de l'identité culturelle de l'Europe, sujet toujours sensible pour la France, État dont l'organisation est décentralisée, mais qui est unitaire. Puisque nous insistons sur nos identités, permettez-moi de rappeler que selon notre Constitution, la France est une république indivisible et aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Un principe d'unicité du peuple français est ainsi posé. Et même si les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, la langue de la République est le français. Ce cadre et les décisions du Conseil constitutionnel français expliquent pourquoi la France n'a pas ratifié la Charte européenne des langues régionales et minoritaires et pourquoi, plus largement, nous refusons de conférer des droits spécifiques et collectifs à des groupes qui s'apparenteraient à une section du peuple. Vous comprendrez donc que nous ayons proposé des amendements au texte des conclusions préparées par la présidence. Le Sénat étant le représentant constitutionnel des collectivités territoriales qui joue un rôle essentiel de proximité, de solidarité et de développement, je veux soutenir une prise en compte adaptée des spécificités régionales par l'Union européenne, notamment au travers de la politique de cohésion qui fait aujourd'hui l'objet de réflexions importantes. Je pense que dans la réforme à venir, nous ne devrons pas couper le lien entre les régions et l'Union européenne. La cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union est un objectif essentiel que soulignent les traités et il ne doit pas être affaibli. Je veux également insister sur la nécessité pour l'Union européenne de mieux prendre en compte les spécificités des régions ultra-périphériques. Une délégation du Sénat se rendra la semaine prochaine à Bruxelles pour défendre une utilisation pleine et entière des possibilités offertes par les traités. Enfin, je veux évoquer la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. L'unité que nous recherchons au travers de l'Union européenne ne remet en rien en cause la diversité de nos identités culturelles qui font notre richesse. Encore faut-il qu'on ne bascule pas dans un monolinguisme de fait. Il me paraît donc essentiel que les parlements nationaux puissent disposer très rapidement des traductions dans les différentes langues des textes présentés par la Commission européenne afin d'être en mesure d'intervenir efficacement et dès le départ dans un processus législatif européen. La devise de l'Union nous conduit également à souligner l'importance de nos valeurs communes, la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Ces valeurs sont aujourd'hui attaquées par plusieurs puissances extérieures, y compris par le biais d'opérations de déstabilisation. Je vous remercie. A Francia Nemzetgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Bruno Fuchs úr következik. Megadom a szót, parancsoljon. Mesdames et Messieurs les présidents de Parlement, chers membres de la conférence interparlementaire, l'Europe vit un paradoxe majeur et par là même une très grande injustice. Je pense que le modèle de société que nous proposons à nos concitoyens est le mieux-disant ou un des mieux-disants dans le monde.
Un modèle avec une approche multilatérale, une approche d'état de droit, de liberté publique, qui permet à chacun de s'exprimer librement, d'agir comme il le veut, d'aller librement là où il le veut. Que nous soyons citoyens iraniens, coréens du Nord, chinois ou russes, l'énorme majorité de ces citoyens souhaitent vivre comme nous proposons de vivre ici en Europe. Et donc ce paradoxe, c'est que nous sommes plus que jamais attaqués. Ça a été dit depuis ce matin et c'est constaté par tout le monde. Nous subissons des assauts de toutes parts, guerre d'agression russe en Ukraine, cyberattaques, tentatives d'ingérence, de déstabilisation de nos processus démocratiques. Aux menaces extérieures s'ajoutent les menaces intérieures. D'un côté, les impérialismes, de l'autre, les nationalismes et les populismes qui attisent les braises de la division. Nous sommes européens par notre histoire, par nos arts, nos langues, nos racines entrecroisées, nos traditions scientifiques, philosophiques et littéraires. Nous sommes européens de Brest à Budapest, d'Oslo à Athènes. Et c'est de ce même désir d'Europe, de cette même aspiration à la liberté, réprimée par tant de régimes autoritaires dans le monde, qui anime aujourd'hui le peuple ukrainien des bords d'Odessa jusqu'à la plaine du Donbass. Et je peux, avec fierté, constater ici que tous les peuples européens sont dans ce même engagement aux côtés des Ukrainiens. Mes chers collègues, les Lumières françaises et l'Aufklärung allemande éclairent depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à ce jour une mosaïque bien particulière, celle des peuples voisins et frères de passé et de futur en partage. La richesse de l'Europe réside dans la diversité de ses langues, de ses traditions, de ses cultures locales. Renforcer ce tissu culturel par le biais de la politique régionale, des fonds de cohésion et de la protection des droits des minorités est essentiel pour que nos citoyens se reconnaissent dans l'histoire européenne. C'est aussi un moyen de prévenir la fragmentation en offrant l'unité dans la diversité et non dans l'uniformité. Face aux défis qui sont les nôtres, face aux menaces que nous rencontrons, plus que jamais, nous devons faire honneur à notre devise européenne et être unis dans la diversité. Je vous remercie. A Lengyel Szenátus Európai Ügyek Bizottságának alelnökét, Henrik Szédrecsek urat kérem szólásra. Ladies and gentlemen, Schuman once said that we do not unite states, we unite people. I am a resident of the Polish-Czech border region, Silesian, which is why Polish-German relations are not indifferent to me. We will always be close to people when we follow the example of a borderland that is tolerant and mutually accepting, one that accepts its own identity, its differences, and at the same time, unity in diversity. This is the protection and the future of our European community. Poland approaches these issues with great reverence and care, strengthening and enriching them through its everyday policies in this area. Much still remains to be done, especially at the external border of the European Union. However, mutual acceptance of our cultural identities within the European Union, it's both a legacy and the hope for us and for our children. Thank you so much. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most a második napirendi pont utolsó hozzászólójának, Salva Papuaishvili úrnak, a Georgiai Parlament elnökének adom meg a szót. Thank you, Mr. Chairman. The recent years' geopolitical upheaval reveals that cultural identity is crucial for defining the future of the European Union.
While the other regions of the world outgrow Europe economically, expand their population and military capabilities, Europe's response should be rooted in our common heritage, values, and a persuasive vision for the future. Therefore, the common vision of the European future should rest on contrived ideological construction, not on contrived ideological constructs, but time-tested civilizational values. The discussion about the future of Europe should be a two-way movement, not a unilateral preaching about the virtues that only part of Europeans understand and agree. Unfortunately, this is what we see sometimes in some European countries and institutions tends towards some of its members and candidate countries. The paradigm of this attitude is that some countries should be trained towards becoming truly European, according to the standards that are, by definition, essentially contested. As newcomer to the European Union politics, we clearly see that there is a certain hierarchy of Europeanness inside the Union. However, nobody should have monopoly on that matter. Europe was always evolving, and its current institutional form, the European Union, does not represent Europe in its entirety. Therefore, the EU should listen to wider Europe, new, old, and the oldest. In our case, even if we regained our formal independence in 1991, Georgia has had extensive history of national governance for many hundreds of years and unique culture that spans millennia. The seeds of our parliamentarianism can be traced back to the same time as the signing of the Magna Carta, when Georgia witnessed the first attempt of curtailing the rights of absolute monarchy. We are also co-creators of modern democratic Europe. I represent the parliament, which was first elected democratically in 1919, which had the first ever internationally unprecedented progressive social democratic majority, and which ensured women's full electoral rights, including 5 women parliamentarians being elected 106 years ago. Therefore, for Georgia, becoming member of the European Union is not about entering an exclusive club, but a long overdue reunion. Thank you. Köszönöm elnök úr gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy jeleztem, a második napirendi pontunk végére értünk, és ahogy korábban jeleztem, a Dán Parlament elnökének adom meg a szót, ugyanis a Dán Parlament 2025. július 1-től látja majd el az Európai Unió Tanácsa soros elnöksége parlamenti együttműködésének a feladatait, és ezt szeretném most elnök úr előzetesen bemutatni. Parancsoljon! Thank you very much, dear Mr. President, dear colleagues, ladies and gentlemen. First, I would like to thank our Hungarian host for arranging this year's Speakers' Conference in such a magnificent and historical setting as the Hungarian Parliament. It is a great honor for me as Speaker of the Danish Parliament to say a few words about the upcoming Danish EU presidency. The official program of the Danish presidency will be published by our government before the end of June. At that point, we'll be able to go into more detail. But let me start by underlining how proud we are to take on this task, guided by a strong belief in the European project and a clear commitment to working together to address the challenges we face today. During our presidency, the Danish Parliament will host 7 interparliamentary conferences. At these meetings, we will focus on key topics such as security, EU enlargements, competitiveness, and the future European budget. These conferences offer us an important opportunity to listen, to learn, and to shape the future of Europe together. Dear colleagues, personally, I look forward to welcoming all of you to Copenhagen next year for the Conference of Speakers of the European Parliaments from May 3rd to May 5th, 2026. This event will take place in our capital, and we do hope you will join us in Denmark for an open and honest dialogue for stronger cooperation between our parliaments and to ensure that parliaments continue to play a vital role in shaping Europe's future. Thank you.
I should be here. Yes. Felhívom a figyelmüket, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy egy filmet fogunk majd vetíteni. Remélem, hogy mindenki fogja tudni a monitorok mérete ellenére is élvezni. Köszönjük, elnök úr, és sok sikert kívánunk a önök elnökségéhez is, várakozással tekintünk erre a periódusra, és reméljük, hogy minél többen viszont láthatjuk egymást majd Koppenhágában az ön meghívásának eleget téve. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most a záró ülésszak, azaz a konferencia záró dokumentumának, azaz a következtetések elfogadásának az ideje érkezett el. Örömmel tudom önökkel tudatni, hogy a módosító javaslatok figyelembevételével elkészített kompromisszumos változatot a Trojka a tegnapi ülésén, illetve ma reggel áttekintette, és a ma reggeli egyeztetést követően elfogadta. Ma délig technikai módosítások benyújtására volt lehetőség a delegációk részéről. Olyan szöveget igyekeztünk összeállítani, amely széleskörű konszenzust élvezhetett a egyébként széttartó vélemények ellenére is. Igyekeztünk az eltérő álláspontokat kiegyensúlyozottan megjeleníteni. Köszönöm a delegációknak a kompromisszumkészségét és nyitottságát, amivel hozzájárultak a sikerhez. Arról szeretném még tájékoztatni önöket, hogy a kiosztott szöveghez, kompromisszumos és reményeink szerint ezáltal mindenki számára elfogadható szöveghez, ahogy a korábbi gyakorlatnak is megfelel ez, a bolgár delegáció számára lehetővé tettük, hogy egy csillagozott megjegyzéssel a 24. és a 25. ponthoz a külön véleményüket hozzáfűzzék, amit most tartalmilag nem szeretnék ismertetni, de csak jelezni szeretném, hogy az ő külön véleményük is megjelenítődik ebben a dokumentumban a többség elfogadó véleménye mellett. Ha nincs több észrevétel, akkor a következtetéseket így ebben a formában, aminek a végleges változata mindannyiuk számára hozzáférhető és kézben van, remélem, elfogadottnak tekintem. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor most röviden lezárom a mai ülésünket. Megköszönöm mindannyiuknak értékes gondolataikat, melyekkel hozzájárultak a mai vita sikeréhez. Ez a siker formailag teljes, hiszen sikerült egy közös dokumentumot elfogadni az előző percben, amely tükrözi mindazt, amiben egyetértünk, meghagyva a lehetőséget az egyetnemértésre is, amire a szuverén egyenjogú tagállamok parlamentjei képviselőiként jogunk van. A nemzetközi vitáknak és együttműködésnek nem vagyok olyan régóta és olyan mélyen érintett szereplője, mint Orbán Viktor miniszterelnök úr, amiről be tudott számolni. De 2010 óta, tehát most már 15 éve részt vettem már jó néhány olyan a maihoz hasonló tanácskozáson. Sajnos ezek formai korlátai
a megvitatandó témák túlságosan széles kerete, és az ehhez képest szükségszerűen szűk időkeret inkább csak az álláspontok rögzítésére szoktak alkalmasak lenni, így volt az ma is, semmint az egymás megértését, pláne meggyőzését lehetővé tévő valódi vitára. Ezen nehezen tudnánk változtatni. Ami viszont rajtunk áll az, ha megfogadják a kérésemet a jövőre vonatkozóan, az, hogy abba hagyjunk egy olyan gyakorlatot, amely az elmúlt másfél évtizedben alakult ki és egyre erősödik, vagyis hogy megbélyegezzük, majd pedig megpróbáljuk kirekeszteni azokat, akik az elitben éppen többséget élvező álláspontokkal éppen nem értenek egyet. Ez történik ma az Európai Parlamentben, a patrióták frakciójával szemben, és ez történik néhány tagállam belpolitikájában is. Most konkrétumokra nem térnék ki, de itt köszönöm a finn házelnök úrnak a ide vonatkozó megjegyzéseit, amely inspirált arra, hogy ezt a záró gondolataimban szóvá tegyem. Egy német liberális képviselő, aki már nincs benne az új Bundestagban, fogalmazta meg egy ilyen belpolitikai vita kapcsán azt a kicsit önkritikus és önironikus mondatot, ami így szól: annak a látszatnak a kialakulása fenyeget, hogy nem védjük a demokráciát, hanem félünk tőle. Ez arra vonatkozott, hogy a politikai ellenfelek egy részét megpróbálták volna a legális keretek közül kiszorítani, és ez a folyamat még nem lezárt Németországban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, többen vagyunk, több olyan ország képviselői vannak a teremben, akik értik egészen pontosan azt, amiről most beszélni fogok. 1945 után a magyarországi kommunisták azzal kezdték a politikai ellenfeleik kiiktatását, hogy meghirdették, idézem, nincs demokrácia a demokrácia ellenségei számára. Szeretném biztosítani önöket, hogy Magyarország egy erős Európai Unióban érdekelt, még akkor is, ha a célhoz vezető útról esetleg merőben eltérő véleménye van. Ezért vissza szeretném utasítani azt, hogy az európai egység vagy a demokrácia ellenfeleként bélyegezzék meg azokat, így bennünket is, akik a saját értékeiket és érdekeiket képviselik egy közösségben, amelyiknek elvben egyenrangú tagjai. Szeretném azt a nekünk címzett megjegyzést is röviden kommentálni, amely a Pride-ra, az LMBTQ közösségek, úgynevezett LMBTQ közösségek jogaira vonatkozik. Természetesen megfontoljuk, minden jó szándékú kritikát megfontolunk, azonban azt gondoljuk, hogy a saját gyermekeink erkölcsi fejlődése szempontjából a mi dolgunk eldönteni azt, hogy mi az, amihez hozzáengedjük, közelengedjük őket, és mi az, amihez nem. De minden esetre furcsának találom, hogy miközben e tekintetben több kritika ér bennünket, és még másokat is, azon közben a nemzeti kisebbségek elnyomásáról sem itt, sem máshol egy szó sem esett. Lelkes taps üdvözölte az ukrán házelnök urat, és el is fogadom, meg is értem a vonatkozásban, hogy minden látszat ellenére együtt érzünk velük a háború miatt elszenvedett szenvedéseik okán, de ez nem jogosítja fel őket arra, hogy megfosszák az ottani nemzeti kisebbségeket, köztük a magyar kisebbséget alapvető nyelvi jogaiktól, iskoláiktól, és így tovább. Ma olyan rendelet van hatályban Ukrajnában, amely még azt is megtiltja a magyar anyanyelvű diákoknak, hogy a folyosón, a szünetben, iskolai órán kívül a saját anyanyelvüket használják. Tehát két magyar iskolás egymás közt ukránul kellene, hogy beszéljen az iskolában, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Azt szeretném, hogyha a realitások talaján egyenlő mércével mérnénk mindenkit a jövőben. Köszönöm szépen azoknak a felszólását, akik ebben a szellemben mondták el a mondandójukat, és kérem, hogy a jövőben is jó szívvel látogassanak el hozzánk. Bővebben kétoldalú kapcsolatok keretében is állunk a viták előtt a tisztességes, korrekt, egyenrangú partnerként. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Isten áldja önöket. Érezzék továbbra is jól magukat, és jó utat kívánok hazafelé.